Okay, let's start. So today we are going to see about SonarCube tool. In this workshop, we are going to discuss about SonarCube tool. Okay. Right. So before getting into SonarCube tool, let's discuss about DevOps. Okay, what is DevOps in just in 5 minutes? Okay, so let's explain DevOps in small scenario. Okay, so let's consider a company called Uber. Okay, so what Uber is doing is they are developing application like cab booking application. So நீங்க எல்லாருமே வந்து Uber, Ola use பண்ணிருப்பீங்க. So let's consider Ola and Uber. Okay, let's consider two company called Ola and Uber. Okay, so இந்த company என்ன பண்றாங்க? They are developing a application. Okay, they are developing application so that everyone can book a cab. Okay, so இப்போ what is the problem statement அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு கம்பெனியும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா they are developing application. Okay, so they have their own application for booking a cab. Am I right? So இங்க இருக்க most of the people will be used Uber and Ola. Am I right? Okay, so ஒரு application develop பண்ணதுக்கு அப்புறம் okay, whether the feature will be released or அவ்வளவுதானா அப்டேட்ஸ் இருக்குமா இல்ல அப்டேட்ஸ் இருக்காதா? ஒரு application develop பண்றாங்க, it can be any application. Like it can be your social media application, it can be your cinema application, it can be any kind of application. There will be more updates. Right? Or application develop பண்ணதுக்கு அப்புறம் there will be more updates. What kind of updates? It can be a security update or it can be a feature update. N number of updates will be there. Right? So what Ola Uber do? They are competitors. Correct? Ola Uber with the competitors. So what they do? They're developing a feature. Okay, they're working on the feature. Okay, what? So அப்ப ரெண்டு கம்பெனி ஒரு ஃபீச்சர்ல ஒர்க் பண்றாங்க. அப்ப வந்து let's consider Ola is working on a feature called for example let's take like this. Okay, bike. Okay, bike ஒரு புது ஃபீச்சர் போட்டிருக்காங்க. So anyone can book a bike and they can travel. Okay, உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ ஒரு பர்சனா போறப்ப இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல வந்து ரெண்டு பேர்கிட்ட வந்து ஆட்டோ இருக்கு, கார் இருக்கு. ஸோ அப்போ வந்து ஒரு பர்சனா போறப்ப வந்து நீங்க ஒரு ஆட்டோலயோ கார்லயோ போனீங்கன்னா டேக் மோர் எக்ஸ்பென்ஸ். கரெக்டா? இதே நீங்க ஒரு பர்சனா போறீங்க, பைக் எடுத்துட்டு போறீங்க அப்படி பைக் எடுத்துட்டு நீங்க டிராவல் பண்றீங்க அப்படின்னா இட் காஸ்ட் லோ. ரைட்? எக்ஸ்பென்ஸ் உங்களுக்கு குறையும். ரைட்? ஸோ வாட் ஐ டூ, தே ஆர் சால்விங் திஸ் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். கரெக்டா? இப்போ வந்து ஓலா யூபர் யாரோ ஒருத்தர் யூஸ் பண்ணோம், ஒரு பர்சன் ஜஸ்ட் டிராவல் பண்ண ஓலா யூபர் யூஸ் பண்ணணும்னா if there is no bike feature, it will be very difficult. Am I right? This is a problem statement. Am I right? This is a problem statement. அப்ப அந்த ஒரு பர்சனுக்கு டிராவல் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவா இருக்கும், பிளஸ் எவ்ரிதிங் ஷுட் பி பர்ஃபெக்ட். கரெக்டா? ஸோ what they do, they're launching a bike feature. So anyone can come and book a bike and they can travel. இது ஆல்ரெடி இருக்கு இந்த ஃபீச்சர். ரைட்? ஸோ ஓலா யூபர் ரெண்டு பேருமே இந்த ஃபீச்சர்ல ஒர்க் பண்றாங்க. ஸோ நான் வாட் ஹேப்பன்ஸ், யூபர் வந்து பாத்தீங்கன்னா DevOps யூஸ் பண்றாங்க. They use a DevOps culture, okay, in their software development lifecycle. Software development lifecycle DevOps use பண்றாங்க. For example, software development lifecycle என்ன உங்களுக்கே தெரியும். நார்மலா வந்து let's take DevOps it will be around 1 hour as a link. Okay, fine. So அப்போ வந்து இதுதான் பிளான். Okay, this is a DevOps method. So ஜஸ்ட் இந்த DevOps மறந்துடுங்க. இந்த DevOps இது மறந்துடுங்க. பட் நார்மலா ஒரு ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா பிளான் பண்ணுவாங்க, பிளான் பண்ணதை டெவலப் பண்ணுவாங்க, டெவலப் பண்ண கூட பில்ட் பண்ணுவாங்க, டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, ரிலீஸ் தானே அந்த டெவலப் பண்ண அப்ளிகேஷனை ரிலீஸ்க்கு ரெடி பண்றதுக்கு ஒரு ரியல் டைம் சர்வர்ல ப்ரொடக்ஷன் சர்வர்ல டெப்ளாய் பண்ணுவாங்க, தென் they do a monitor. ஓகே, இதுதான் வந்து நார்மலா ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் ஸ்டெப். ஓகே, லெட்ஸ் செக். ஓகே, okay, HDLC. So what they do, first they plan. Okay, what they do, first they plan. Okay, plan. So what they're doing, they're planning. Okay, then they develop, they write a code. So my screen is visible to everyone. They write a code.
then they build. Oh, okay, just left and join again so that it will be visible. Then build process. Okay, then build process. Okay, then testing. Okay, then testing. Deploy, can see. Testing, deploy. Monitor. Okay, fine. So நார்மலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் இதுதான் ஸ்டெப்ஸா இருக்கும். பிளான் பண்ணுவாங்க, ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சு, இப்போ ஓலா யூபர் எப்படி ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சு தேர் பிளானிங் ஹவு டு டெவலப். ஸோ அப்போ வந்து டெவலப்பர் வில் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த கோட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இஃப் இஃப் யூ ஆர் ரிட்டர்னிங் த கோட் இன் ஜாவா, நீங்க ஜாவா யூஸ் பண்ணி எழுதுறீங்க அப்படின்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ், யூல் பி ரைட்டிங் ப்ரோக்ராம் இன் ஜாவா. ஸோ யூல் பி ஹேவிங் லாட் ஆஃப் ஜாவா ஃபைல்ஸ், ரைட்? You'll be having lot of Java files. So what you will do, and the Java files we have to compile. Am I right? We have to compile and we have to convert to into a bytecode. Okay, that means you want to convert to a class file. If you will be having a lot of class file and the class file pack பண்ணி we have to share as a single file. See, இப்போ வந்து ஒரு end user க்கு வந்து நீங்க வந்து Java files கொடுத்தீங்கன்னா it will be correct? No. See, இப்போ நீங்க வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அது ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் இருக்கும். நோ, இட் வில் பி a சாஃப்ட்வேர். கரெக்டா? இட் வில் பி ஆர்டிஃபேக்ட் ஆர் இட் வில் பி a பேக்கேஜ். எண்ட் கோட் வில் பி கெட்டிங் a single சாஃப்ட்வேர். அந்த சாஃப்ட்வேர் தான் நீங்க ரன் பண்ணி வில் பி ஒர்க்கிங் ஆன் தட். ரைட்? அப்போ வந்து எண்ட் யூசருக்கு யூ ஷுட் நாட் கிவ் அஸ் a ஃபைல்ஸ், ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸா கொடுப்பாங்க. யூ ஹேவ் டு கிவ் அஸ் a சாஃப்ட்வேர். அப்போ பில்ட் டூல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் வில் கன்வெர்ட் த ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் இன்டு சாஃப்ட்வேர். கிளியர்? இட் வில் பில்ட் த ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் இன்டு சாஃப்ட்வேர். இப்போ நீங்க வந்து ஒரு விஎஸ் கோட் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா they are giving us a software, not as a program files. If you are using a VLC, they are giving us a software, not as a program files. Okay, clear? Everyone is clear? Okay, everyone is clear? Okay, fine. So அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பில்ட்னா அதான் பில்ட். ஸோ அப்போ வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸை பில்ட் பண்ணி எண்ட் உங்களுக்கு என்ன வேணும்? சாஃப்ட்வேர் வேணும். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து they will plan, they will develop and they will build the software. After developing the software, they start to test. என்ன டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க? நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி அப்ளிகேஷன் ஒர்க் ஆகுதா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாகின் பண்ண லாகின் ஆகுதா? சைன் அப் பண்ண அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகுதா? ஓகே, எவ்ரி திங் இஸ் ஒர்க்கிங், எவ்ரி ஃபங்க்ஷன் லைக் எவ்ரி ஃபீச்சர் இஸ் ஒர்க்கிங் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க. தேர் இஸ் ஜீரோ பக். ஜீரோ பக்னு டிசைட் பண்ணாங்க. ஜீரோ பக்னு என்ன? எந்த பக்ஸும் கிடையாது, எல்லாமே பர்ஃபெக்டா ஒர்க் ஆகுது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி அப்படின்னா they will ready for release. Okay, they are ready for release. Release ready ஆவாங்க கம்பெனி. What they do, they will deploy in the server, production server. They will deploy. After deploy, they will monitor. Clear? So what happens is, இப்போ இது எல்லாமே மேனுவல் ப்ராசஸா இருக்கு. Let's consider this would be a manual process. இப்போ ஓலா வந்து they don't use a DevOps. Okay, Ola does not use DevOps. Ola doesn't use DevOps. DevOps யூஸ் பண்ணாம they do as a manual. For example, developer code எழுதுறாரு, கோட் எழுதி ஷேரிங் இஸ் கோட், நார்மலா கோட் வந்து கிட்டப்ல ஷேர் பண்றாரு. இப்ப பில்ட் டீம் என்ன பண்ணுவாங்க? பில்ட் டீம் வந்து மேனுவலா அந்த கோடை டவுன்லோட் பண்ணி மேனுவலா பில்ட் பண்ணுவாங்க. பில்ட் டீம் மேனுவலா பில்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து டெஸ்டிங் டீமுக்கு சென்ட் பண்ணுவாங்க. டெஸ்டிங் டீம் அந்த சாஃப்ட்வேரை செட்டப்லாம் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? இல்ல நார்மலா ஆப்ரேஷன் டீம் அதெல்லாம் செட்டப் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. டெஸ்டிங் டீம் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. டெஸ்ட் பண்ணி எல்லாமே ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா ஓகே, பட் ஒர்க் அவுட் ஆகல திரும்பி பக்ஸ் டெவலப் பண்ணுவாங்க, திரும்பி பில்ட் பண்ணுவாங்க, திரும்பி ஆப்ரேஷன் டீம் பில்ட் பண்ணணும், திரும்பி டெஸ்டிங் டீம் அதை திரும்பி அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து அவங்க வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணி திரும்பி அவங்க டெஸ்ட் பண்ணணும். திரும்பி இப்போ டெப்ளாய் டீம் என்ன பண்ணணும்? ப்ரொடக்ஷன் சர்வரில் டெப்ளாய் பண்ணணும், தென் மானிட்டர் பண்ணணும். ஸோ எவ்ரிதிங் வில் பி அ மேனுவல் ப்ராசஸ். இப்போ DevOps, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if you're implementing a DevOps, if Uber is using DevOps, இப்போ Uber வந்து DevOps யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா what they do? Okay, இது நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். If I detailedly explained about DevOps in a video, so my team will share a video. What is DevOps? Team just share a video on the WhatsApp group. If you are new to my workshop, watch that video. இப்போ இந்த பேசிக்கா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இப்போ DevOps யூஸ் பண்றாங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா டெவலப்பர் கோட் எழுதுவாரு, கோட் எழுதி ஆட்டோமேட்டிக்கா கிட்டப்ல புஷ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம DevOps டூல்ஸ் லைக் Jenkins, okay, CI tool like Jenkins,
or GitLab or TeamCity இது மாதிரி ஒரு DevOps tool என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து GitHub வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். It will watch the GitHub whether anyone is pushing the code, whether developer is pushing the code. Once developer push the code, Jenkins என்ன பண்ணோம் அது வாட்ச் பண்ணிட்டே கண்டினியூஸா வாட்ச் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கோட் அதுவே டவுன்லோட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே பில் பண்ணும். மேபி இன்ட்டு கொடுத்து பில் பண்ணும். Or else it will give to NPM based on that what technology use, it will build based on that. அது ஆட்டோமேட்டிக்கா பில் பண்ணும். பில் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா அது டெஸ்ட் கான்ஃபிகர் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா அது டெஸ்ட் பண்ணும். ஆட்டோமேட்டிக்கா அது டெப்ளாய் பண்ணும். ஆட்டோமேட்டிக்கா மானிட்டர் பண்ணும். Clear? So what we'll do, we'll be using Jenkins and we'll be using other DevOps tools, and other DevOps tool will be configured with Jenkins, and Jenkins will do all this thing with the help of other DevOps tools. எல்லாமே ஆட்டோமேஷனா இருக்கும். டெவலப்பர் கோட் எழுதுறது மட்டும் தான் மேனுவல். பில் பண்றது ஆட்டோமேட் ஆயிரும், டெஸ்ட் பண்றது ஆட்டோமேஷன் ஆயிரும், டெப்ளாய் பண்றது ஆட்டோமேட் ஆயிரும், மானிட்டர் பண்றது ஆட்டோமேட் ஆயிரும். Everything will be made up using automation. This is DevOps. So no manual process. Either than plan and development, everything is automation. Clear? So இப்ப சொல்லுங்க, who will reach the market soon? And the feature வந்து யார் ஃபாஸ்டா மார்க்கெட் கொண்டு வருவோம்? Either Uber or Ola. Ola is not using DevOps culture, but Uber is using DevOps culture. Who will come to market soon? யார் மார்க்கெட் ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷனை டெப்ளாய் பண்ணுவோம்? Who will reach the market soon? Uber. Am I right? So Uber will reach the market soon. So அப்ப Uber faster reach பண்றாங்க அப்படின்னா you will start using the feature. அப்ப நீங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுவீங்க? Okay, fine. Uber வந்து பைக்குங்கிற புது ஃபீச்சர் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க, let's use that சொல்லிட்டு நீங்க எல்லாம் யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க. இப்போ ஓலா கஸ்டமர் ஓலா ஆல்சோ டெவலப்பிங். ஓகே, ஓலாவும் டெவலப் பண்றாங்க, நான் இல்லைன்னு சொல்லல. பட் ஓலா கஸ்டமர் என்ன பண்ணுவாங்க? ஓகே, யூபர்ல புதுசா பைக்குங்கிற ஒரு ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க? they start using Uber. They will install the Uber app, they will uninstall the Ola app, and they will start using Uber. Why? பைக்குங்கிற ஒரு புது ஃபீச்சர் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க, அதுல ஒரு ஆள் டிராவல் பண்ணலாம் புக் பண்ணி. இப்ப ஓலா லேட்டா கூட அந்த ஃபீச்சர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 1 month கழிச்சு கூட அந்த பைக்குங்கிற ஃபீச்சர் கொண்டாந்தா கூட what people will do, they will be using Uber. Why? ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கெட்டுக்கு அவங்க தான் கொடுத்தாங்க. அதை யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபீச்சர் பழகிடுவாங்க. டக்குலாம் இன்னொரு அப்ளிகேஷனுக்கு போக மாட்டாங்க. அந்த அப்ளிகேஷன் அந்த ஃபீச்சர்ல வேற எதுவும் பண்ணி லைக் அவங்க அந்த பைக்குங்கிற ஃபீச்சர்ல ஒரு ரொம்ப கம்மி பிரைஸ்ல கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா மேபி அவங்க போவாங்க திரும்பி ஓலாக்கு. அப்படி இல்லை அப்படின்னா they will stay in Uber. Am I right or wrong? Am I right or wrong? Am I right? Okay, so who coming to the market with the quality, they wins. Here, they win the market. Example, a real time. I'll talk with real time example. See, I'll talk with real time example. So, how many of them using ChatGPT? See, how many of them using ChatGPT? Just put a draw S on. So, my doubt is whether we have ChatGPT generated tools like என்னென்ன இருக்கு? Generative AI இருக்கு ChatGPT மாதிரி. We have Perplexity, we have Cloudy, we have Microsoft Copilot. Okay, we have Google Gemini. See, yeah, DeepSeek. Okay, don't talk about DeepSeek. Just it came now. DeepSeek நீங்க மறந்துருங்க. I will discuss about DeepSeek. But இப்போதைக்கு இதை மட்டும் பேசுங்க. DeepSeek வரதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன AIs இருக்கு? சொல்லுங்க, என்னென்ன AIs இருக்கு? இதெல்லாம் இருக்கா? இவ்வளவு இருந்துச்சு. But why you still use ChatGPT? Can I know? Why you still use ChatGPT? Because they came to the market first. இதுல பெட்டரா இருக்கு. See, ChatGPT விட பெட்டரா ரிசல்ட் தரசி, ChatGPT விட பெட்டரா தர ரிசல்ட் வர சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. லைக் வந்து கிளவுடிலாம் இதோட பெட்டரா தரும். See, I'm not comparing. நான் என்ன சொல்றேன்னா ChatGPT விட பெட்டரா இருக்கும், பட் ரொம்ப பெட்டரா இருக்கா சொல்லுவாங்க. டிராஸ்டிக் சேஞ்ச்லாம் இருக்காது. யா, ChatGPT கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும் கிளவுடிலாம் ரிசல்ட்ல. Okay, but what then? What happened? They still use ChatGPT. See, that is market. They came to the market first with a quality. People using still ChatGPT. அப்ப ஏன் அது யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா பெருசா எந்த சேஞ்சும் கிடையாது. ChatGPTக்கும் கிளவுடிக்கும் சேஞ்சஸ் இருக்கு, பெட்டரா இருக்கு. ChatGPT கிளவுடி பெட்டரா இருக்கு, பட் பெருசா சேஞ்ச் கிடையாது. அதனால என்ன பண்ணல, யாருமே அந்த பெருசா பேசப்படல, பெருசா யாருமே அதுக்கு போல. பட் நீங்க யூஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ChatGPT பெட்டரா இருக்கும் அது ஆக்சுவலி. பட் இப்ப பாத்தீங்கன்னா DeepSeek வந்திருக்காங்க. Why? அப்ப ஏன் இப்ப DeepSeek அதிகமா பேசப்படுறாங்க?
பிகாஸ் drastic change. Am I right? Drastic change இருக்கா? இது கொடுக்கறத விட செம்ம ஃபாஸ்டா ரிசல்ட் தருது. Am I right or wrong? What about the result? ரிசல்ட் செம்ம ஃபாஸ்டா வருது. ஸோ அதுதான். ஸோ இப்போ என்னோட கேள்வி நான் இப்படி கேட்குறேன், எத்தனை பேர் டீப் சீக் வந்து அடாப்ட் பண்ணீங்க? டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் இருக்கு, அதனால நிறைய பேர் யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. பட் உடனே நீங்க மாறிட்டீங்களா டீப் சீக்கு? How many of you started using deep seek? How many of you started using deep seek? See, எல்லாருமே மாறிக்க மாட்டீங்க. ஓகே, எல்லாருமே டக்குன்னு மாற மாட்டீங்க. மாதிரி நீங்க ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல அடாப்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கோ டு அனதர். எப்போ மாறுவீங்க தெரியுமா? ஓகே, எப்போ மாறுவீங்க தெரியுமா? ஓகே, இதை விட ரொம்ப பெட்டரா இருக்கும், நீங்க யூஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா பெட்டரா இருந்தா யூ ஸ்டார்ட் மூவிங். மேபி எவ்ரிவன் வில் பி ஸ்டார்ட் மூவிங் டு டீப் சீக். கொஞ்ச நாள்ல மாற வாய்ப்பு இருக்கு. மேபி ChatGPT, சர்வர்ஸ் நவ் இஸ் பிஸி, சர்வர் இப்போ பிஸியா இருக்கு. பட் நிறைய பேர் அங்க மாறிடுவீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. மோஸ்டா எவ்ரிவன் கோ பிகாஸ் சூப்பர் ரிசல்ட், பெட்டர் ரிசல்ட் தராங்க. அப்ப யூ கோ டு டீப் சீக். ஓகே, எவ்ரிவன் வில் கோ டு டீப் சீக். ஓகே, பட் அதுக்குள்ள if OpenAI compete, அதை விட பெட்டரா தரந்துச்சுன்னா everyone will stay in ChatGPT. Am I right or wrong? This is a world. Clear? So what I'm coming to say is, in this IT world, in this software development world, who come to market is very, very important. With the quality, see, market ku varadu mattum mukkiyam, with the quality. That's called reliability. Okay, who comes to market with quality? Clear? Fine. So this is about DevOps. Let's go to our today workshop topic called SonarQube. So அப்ப இங்க SonarQube எப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது? அப்ப SonarQube வந்து இந்த DevOps கல்ச்சர்ல where SonarQube contributes அப்படி கேட்டீங்கன்னா, let's check. இப்ப டெவலப்பர் வந்து கோட் எழுதுறாரு வச்சுக்கோங்க. If developer writes a code, okay, if developer writes a code, the code should be standard. Am I right? Easy. இப்போ வந்து what I'm coming to is, இப்போ டெவலப்பர் எல்லாமே டெவலப் பண்றோம், பட் there will be a standard. Am I right? ஒரு டெவலப்மெண்ட், ஒரு கோட் எழுதுறதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு. Am I right or wrong? ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கா? லைக் ஒரு செக்யூரிட்டி ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு, ஒரு லைக் லாஜிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு. we have lot of standards things. கரெக்டா? see, இப்போ வந்து why companies, why big companies, they have data structures and they have OOPS concept. எதுக்கு அந்த மாதிரி இன்டர்வியூல கேக்குறாங்க? anyone? Big companies, top MNCs, the product based company, they ask for data structures, they ask for why எதுல இதெல்லாம் கேக்குறாங்க? can I know? Because who write the program more efficient program வந்து கொஞ்சம் efficient-ஆ இருக்கணும். ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் யாரோட ப்ரோக்ராம் எழுதுறா? see, யாரோட இங்க இருக்கவங்க யாரோட ப்ரோக்ராம் எழுதுறா? that is not matters. who writes the program standard and clean up code, எவ்வளவு clean-ஆ எழுதுறாங்க தான் முக்கியம். am I right or wrong? am I right? so அப்போ வந்து டெவலப்பர் எழுதுற கோட் வந்து எவ்வளவு குவாலிட்டியா இருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணணும். குவாலிட்டினா என்ன? எவ்வளவு கிளீனா எழுதியிருக்காங்க. கிளீனானா லைக் எந்த பக்ஸ் இல்லாம, எந்த செக்யூரிட்டி இஷ்யூ இல்லாம, எந்த லாஜிக்கல்ஸும் இல்லாம, மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாம, எந்த டூப்ளிகேட்ஸும் இல்லாம. இவ்வளவு இருக்கு. இது எல்லாமே இல்லாம எழுதி நம்மளோட கோடோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணணும். ஓகே, அப்ப இந்த கோடோட குவாலிட்டி நம்ம மேனுவலா செக் பண்றது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ரைட்? பிகாஸ் தேர்ஸ் பி லாட்ஸ் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் கோட், நிறைய லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் இருக்கும். அப்ப அந்த லைன்ஸ் ஆஃப் கோட நம்ம அவ்வளவு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு, அந்த ஸ்டாண்டர்ட் வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்றது லேட் ஆகும். ரைட்? கரெக்ட்? ரைட் ஆர் ராங்? டெவலப்பர் எழுதுற கோட் வந்து ஸ்டாண்டர்டா இருக்கா இல்லைன்னு மேனுவலா செக் பண்றது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ரைட்? so what we can do, we can use a tool called SonarQube. okay, we can use a tool called SonarQube. so இந்த டூல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, டெவலப்பர் எழுதுற கோடோட குவாலிட்டி செக் பண்ணும். குவாலிட்டி என்ன? ஏதாச்சும் லாஜிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிருக்காரா, ஏதாவது செக்யூரிட்டி பக்ஸ் இருக்கா, ஏதாவது டூப்ளிகேட்ஸ் கோட லைக் கோட ரிப்பீட் பண்ணிருக்காரா நிறைய டைம்ஸ், so that ரன் டைம் வந்து அதிகமாகும். ரைட்? so இது மாதிரி கோடோட குவாலிட்டி செக் பண்ணும் SonarQube. so that what developer என்ன ஆகும் ஆக்சுவலி? அப்ப DevOpsல நான் இந்த SonarQube இன்டர்கேட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இன் DevOps if I during my build process இந்த டூலை நான் உள்ள கொண்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா, டெவலப்பர் எழுதுற கோடை வந்து பில்ட் பண்ணும்போது கோடை பில்ட் பண்ணி அந்த கோடு எப்படி இருக்கு, குவாலிட்டியா இருக்க செக் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஏதாவது மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை நான் திரும்பி டெவலப்பருக்கு ஷேர் பண்ணா, you can fix that standards.
அந்த bugs fix பண்ணலாம், அந்த standard fix பண்ணலாம், like அந்த logical mistakes fix பண்ணலாம், security bugs fix பண்ணலாம், இதெல்லாம் fix பண்ணிடலாம். Okay, so that we can go to the market with the quality. இப்பதான் நான் சொன்னேன், மார்க்கெட்டுக்கு போறது மட்டும் ஃபாஸ்ட் கிடையாது. Okay, going to the market, does SonarQube works for only particular programming language? Yeah, it's a super question, Sendil. No, Sendil. Initially, Sendil, SonarQube works only for Java programming language. So initially, SonarQube supports only Java, but now it supports more languages. Let's check. It supports more languages. I'll show you. SonarQube supports. It supports more languages now. You can see here. See. Okay, it's supporting a lot of languages. Can you see? This much language it supports. Okay, fine. So supported language version. See. Clear, Sanjay? Okay, but initially it supports only Java. Okay, fine. But nowadays it supports all the language. You can see. Fine. So இப்பதான் நான் சொன்னேன், மார்க்கெட்டுக்கு ஃபாஸ்டா ரீச் பண்றது மட்டும் ஒரு கம்பெனியோட கோலா இருக்காது. அது எவ்வளவு குவாலிட்டியா நம்ம அந்த சாஃப்ட்வேர் ரீச் பண்றோம். மார்க்கெட் ஃபாஸ்டாவும் போகணும். We have to reach the market fast with the quality. Okay, that's called we have a separate role called SRE. Site reliability engineer. What is the full form of reliability? Can anyone say? What is the full form of reliability? Anyone? Reliability. What is the reliability? Quality. You can ensure with quality. See, அப்போ வந்து குவாலிட்டியும் போகணும். ஓகே, அப்போ வந்து டெவலப்பர் கோட் எழுதுறாரு, அந்த கோட் குவாலிட்டியே இல்லாம நான் அது மார்க்கெட் கொண்டு போறேன் அப்படின்னா இட் வில் பி நாட் ரைட். நிறைய பக்ஸ் இருக்கு, கோட்ல குவாலிட்டியா இருந்தா வெதர் இட் வில் பி ரைட். நம்ம DevOps கல்ச்சர் யூஸ் பண்ணியும் நம்ம ஃபாஸ்டா மார்க்கெட் ரீச் பண்ணா வெதர் இட் வில் பி சக்சஸ், in market? No. Am I right? So what we have to do is we have to add more quality to our DevOps pipeline, CI/CD pipeline, DevOps culture. So only we have to use SonarQube. So we can use SonarQube to check out code quality. Clear? Everyone is clear? So what we can do by adding SonarQube to our CI/CD pipeline or DevOps culture, we can increase our quality. Clear? Everyone is clear? What is the purpose of SonarQube? If clear, just we can go to next one. Yes, SonarQube use to check the code quality. Okay, fine. Yeah, code quality check பண்ணணும், because நம்ம ஃபாஸ்டா ரீச் பண்றது முக்கியம் இல்ல, அந்த சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டியா கொண்டு போகணும். அப்ப அதுல எதுவும் பக்ஸ் இருக்க கூடாது, செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் இருக்க கூடாது. Then only it's called quality. Am I right? Fine. Yeah, it's a tool. Okay, it's not only it's a tool. That's all. It's a tool, not a framework or not a library. It's a tool. Okay, let's give some introduction. So SonarQube was developed using a language called Java. Okay, SonarQube எந்த language யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஜாவாங்கிற language யூஸ் பண்ணி தான் SonarQube டெவலப் பண்ணாங்க. Okay, so initially we can write a code to code quality. Like I can't understand your question. நீங்க வந்து அந்த டூல்ல கோட் எழுத முடியும்னு கேக்குறீங்களா? அந்த டூல்லே கோட் எழுத முடியுமா கேக்குறீங்களா? கோட் குவாலிட்டி டூல்லே we can write a code கேக்குறீங்களா? Can you ask me a question briefly? Okay, so what we can do? Yeah, so initially, okay, as now SonarQube was developed using Java language. So SonarQube வந்து Java language யூஸ் பண்ணி தான் டெவலப் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இது எதுக்கு நான் சொல்றேன் அப்படின்னா, நீங்க SonarQube யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ நீங்க வந்து what we'll do, we'll be taking a server. We have to create we have to create a code quality server. Okay, நம்ம code quality check பண்ற server create பண்ணோம். So what we'll do, we will install a SonarQube here. ஒரு serverல நம்ம SonarQube install பண்ணிரோம் because it's a tool.
Correct. Up the tool run now, okay. The SonarQube the tool run now. We need a server, we need a computer, correct? Because it's an application. So we need a OS, we need a server. So we'll be creating an instance in AWS. So now our instance on the AWS create பண்ணிடுவோம். Okay, AWS will be creating an instance. So on the instance, what we'll do, we'll be installing Java. Why Java? Anyone? Because SonarQube is developed using Java language. So if you want to run Java, if you want to run SonarQube on your server, it will run top of Java. Without Java, you can't run SonarQube because it developed using Java. SonarQube is developed using Java. So it understands only Java language. It can't directly communicate with your OS. So top of Java only SonarQube will be running. Clear? Because it is developed using Java. Clear? So when you SonarQube install panna, your server or your instance or your computer should have Java installed. It depends on Java. Okay. So initially, SonarQube supports Java. Java support panna initially. Initial state, SonarQube supports Java only, but nowadays they support lot of languages. See, you can see ABAP, Ansible, Apex, Azure Resource Manager, C, C++, Cloud Formation, COBOL, C#, CSS, Docker, etc. I think the top languages supported JavaScript, Java, C, Kotlin, PHP, Python, Ruby, Scala, Shift, Terraform, TypeScript, VB.NET. See, most top languages covered here. So in your company, if they want to check the code quality, you can suggest a SonarQube for them. Clear? Fine. So initially it supports Java, but now it supports more language. Clear? So இங்க என்ன லாங்குவேஜ்லாம் மென்ஷன் பண்றாங்களோ அந்த லாங்குவேஜ்ல நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், கோடோட குவாலிட்டி நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம். கிளியர்? ஃபைன். So next, okay, so what real time what's so now what is the role of DevOps engineer? நம்ம என்ன as a DevOps engineer நம்ம என்ன பண்ணணும்? That is all. As a DevOps engineer, what we will do? நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இங்க நமக்கு என்ன வேலை அப்படி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, இந்த சோனார் இருக்குல்ல, இந்த சோனார் சர்வரை செட் பண்ணிப்போம். சோனார் சர்வரை செட் பண்ணிட்டு எப்படி செட் பண்ணுவோம்? இப்போ ஆல்ரெடி சொன்னேன், ஒரு சர்வர் கிரியேட் பண்ணி அதில் ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணி SonarQube செட் பண்ணிட்டு will be connecting this server with Jenkins. ஓகே, ஜென்கின்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, CI/CD பைப்லைன்ல நம்ம சோனார் சர்வரை கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா கோட் வந்து பில்ட் ஆகும்போது டெஸ்ட் ஆகி அந்த டெஸ்ட் பண்ண கோட் பில்ட் ஆகும்போது கோடோட குவாலிட்டி செக் பண்ணி ரிப்போர்ட் வில் பி ஜென்ரேட்டட். அந்த கோடோட குவாலிட்டிக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் வில் பி ஜென்ரேட்டட். அந்த ரிப்போர்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா யாருக்கு ஷேர் ஆயிடும்? டெவலப்பருக்கு ஷேர் ஆயிடும். ஸோ அப்போ நம்மளோட ரோல் என்ன அப்படின்னா, இந்த டூலை வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணி இந்த டூலை வந்து CI/CD கூட இன்டகிரேஷன் பண்ணணும். தட் இஸ் அவர் ஒர்க். ஸோ ஃபார் தட் we have to understand the tool. Clear? As a DevOps, we'll be connecting this tool with Jenkins or any CI tool, and we have to do the connections. Clear? Everyone is clear? Fine. Okay. So this will be the role of a DevOps engineer. So நம்ம தான் வந்து ரிப்போர்ட் ஷேர் பண்ணுவோம். You can automate the sharing the report. ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க மெயிலுக்கு டெவலப்பர்ஸ் மெயிலுக்கு ஷேர் பண்ணீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரிய கோடோட குவாலிட்டி என்ன இருக்கு, டெஸ்ட் கேசஸ்லாம் பாஸ் ஆயிருக்கா அப்படின்னு அவங்க செக் பண்ணிட்டு what they'll do, they'll start fixing that errors. Clear? Okay. See, you should not confuse code quality check பண்றதும் testing totally different. Testing என்னன்னா, இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் see, for example, let's take this SonarQube application. Yeah. இப்போ நார்மல் டெஸ்டிங் என்னன்னா, மேனுவல் டெஸ்டிங், ஆட்டோமேஷன், அந்த டெஸ்டிங் என்னன்னா நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி இந்த வெப்சைட் ஒர்க் ஆகுதா, அது டெஸ்டிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ லாகின் பண்ணா லாகின் ஆகுதா, ஃபர்காட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா ஃபர்காட் பாஸ்வேர்ட் ஆகுதா, சைன் அப் பேஜ் பண்ணா அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகுதா, ஆன்லைன் ஈவெண்ட்ஸ் போனா ஐ கேன் சி வெதர் திஸ் ஆல் தி ஈவெண்ட்ஸ் பார்க்க முடியுதா, ஸோ இங்கே பட்டன் கிளிக் பண்ணா யூடியூப் போகுதா, இதுவே நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி வெப்சைட் ஒர்க் ஆகுது பார்க்கறது தான் டெஸ்டிங். பட் கோட் குவாலிட்டி செக் பண்ணுறது கோட் லெவல்ல ஸ்டாண்டர்ட் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்களாங்கிறது இட்ஸ் டிஃபரெண்ட். கிளியர்? ஸோ யூ ஷுட் நாட் கன்ஃபியூஸ் பிட்வீன் கோட் SonarQube அண்ட் டெஸ்டிங் டூல்ஸ். கிளியர்? ஃபைன். Clear? So what we'll do, we are going to install SonarQube.
Okay, before that we'll discuss. Okay, so அப்ப என்ன பண்ணுவோம், report generate ஆயிரும், report வந்து developer share பண்ணிட்டீங்கன்னா developer will start fixing that issues. Clear? Fine. So before that, let's understand some concept. Sonar's issue type. இது மட்டும் understand பண்ணிக்கோ. Sonar issue type. Okay, என்னென்ன issue type இருக்கு அப்படின்னா bugs. Initially we have bugs. Then we have vulnerabilities. Okay, vulnerabilities. Okay, then we have code smells. Code smells. Then you have duplicate code blocks. Fifth one, code coverage. So இதெல்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இஷ்யூஸ், சோலார் இஷ்யூஸ். இது மாதிரி இஷ்யூஸ் இருக்கு அப்படின்னா உங்க கோட் குவாலிட்டியா இல்லைன்னு அர்த்தம். உங்க கோட்ல பக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கோட் குவாலிட்டியா இல்லைன்னு அர்த்தம். வல்னரபிலிட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா கோட் குவாலிட்டியா இல்லைன்னு அர்த்தம். கோட் ஸ்மெல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கோட் குவாலிட்டி இல்லைன்னு அர்த்தம். டூப்ளிகேட்ஸ் இருந்தா கோட் குவாலிட்டி இல்லைன்னு அர்த்தம். Code coverage. Then also code is not quality. Clear? Let's discuss this. Bugs na enna appadina like வந்து errors. உங்க கோட் நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது எரர் வருது பாத்தீங்களா, லைக் சின்டாக்ஸ் எரர்ஸ், லாஜிக்கல் எரர், இது எல்லாமே பக்ஸ். ஸோ இது மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்க கோட் வந்து குவாலிட்டி என்ன நடத்தும். பக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா. வாட் இஸ் வல்னரபிலிட்டி? வல்னரபிலிட்டி வந்து டோட்டலி இட்ஸ் லைக் அ செக்யூரிட்டி பக்ஸ். செக்யூரிட்டி இஷ்யூ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்க டெவலப்பர் வந்து ஒரு கோட் எழுதும் போது கரெக்டா எழுதிக்க மாட்டார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லெட்ஸ் சே ஒரு எக்ஸாம்பிள், நீங்க இப்போ வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். யூல் பி யூசிங் தேர்ட் பார்ட்டி லைப்ரரிஸ். ரைட் ஆர் ராங்? யூல் பி யூசிங் தேர்ட் பார்ட்டி லைப்ரரிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்க ஜாவா யூஸ் பண்ணியே டெவலப் பண்றீங்க அப்படின்னா வாட் யூ டூ, யூல் யூஸ் ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன். கரெக்டா? யூ யூஸ் ஸ்ப்ரிங் பூட் டு டெவலப் ஏபிஐஸ் பேக்எண்ட். கரெக்டா? திஸ் இஸ் a framework. Okay, it's a web application framework for Java. Am I right or wrong? So by the Spring Boot வந்து it's not created by you. அப்ப இந்த Spring Bootங்கிற கம்பெனி தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க, they created this Spring Boot. Am I right or wrong? Clear? So அப்ப இந்த Spring Boot framework யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்றீங்க, you are developing a program. Fine. இப்போ இந்த Spring Boot we have a lot of versions, correct? Okay, we have a lot of versions. Okay, let's check Spring Boot versions. See, we have a lot of versions for Spring Boot. Okay, you can check. Okay, so what I'm coming to say is ஒருவேளை ஏதோ ஒரு வெர்ஷன்ல பக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பக் செக்யூரிட்டி இஷ்யூனா இந்த ஸ்ப்ரிங் பூட்லயே ஒரு பக் இருக்கு, ஒரு செக்யூரிட்டி இஷ்யூ இருக்கு. அந்த வெர்ஷனை நீங்க யூஸ் பண்றதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த ஸ்ப்ரிங் பூட் ஃப்ரேம்வொர்க் மூலமா யாரோட ஆக்ட் பண்ணிடலாம். இந்த ஸ்ப்ரிங் பூட் பக் மூலமா anyone can act. Okay, in Spring Boot any hacker can come and steal your application data. பண்ணலாமா? ஏன்னா நீங்க உங்களோட அப்ளிகேஷன்ல Spring Boot யூஸ் பண்ணி தான் டெவலப் பண்ணிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன பண்ணிருப்பீங்க, டேட்டாபேஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணிருப்பீங்க. அப்ப இந்த Spring Bootலயே பக் இருக்கு அப்படின்னா என்ன ஆகும், any hacker will come and through Spring Boot உங்களோட கோட் மூலமா இல்ல, Spring Boot அது வழியா அந்த வெர்ஷன் வழியா வந்து உங்க டேட்டாபேஸ்ல இருக்க டேட்டா ஆக்ட் பண்ண முடியாது. Whether it's possible or not. See, whether it's possible or not. See, இன்னுமே சிம்பிளா சொல்றேன். நீங்க வீடு கட்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க வீடு கட்டுறீங்க, பூட்டு வந்து வாங்கி வச்சுக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த பூட்டுல நீங்க கடையில வாங்கி ஒரு பூட்டு வைக்கிறீங்க. அந்த பூட்டு வீடு நீங்க தான் கட்டுறீங்க. அந்த பூட்டு குவாலிட்டியா இல்லை அப்படின்னா அது ரொம்ப லோ. லைக் அந்த பூட்டு வந்து ஏதோ அந்த பூட்ல ஒரு ப்ராப்ளம், பெர்ஃபெக்டான பூட்டு நீங்க வாங்கல, ஏதோ ஒரு லோன் பிகாஸ் ஒரு அப்டேட் ஆகாத ஒரு பூட்டு வாங்கி வச்சிட்டீங்க. மீன்ஸ் அந்த பூட்ல ஒரு ட்ரிக், ஒரு ஒரு எப்படி அந்த பூட்டு திறக்கலாம்னு ஒரு வே இருக்கு. லைக் வந்து ஒரு ஏர்பின் வச்சு அந்த பூட்டு திறந்து தரலாம். ஆனா இப்ப கரண்டா வர பூட்ல அது மாதிரி திறக்க முடியாது. ஆனா நீங்க அந்த மாதிரி பழைய பூட்டு வாங்கி வச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, வீடுலாம் சேஃப்டியாக வச்சிருக்கீங்க. ஆனா அந்த பூட்ல ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குன்னா அது வழியே திருட வர முடியுமா? வர முடியாது. முடியாது. வரலாம் இல்ல. அதே மாதிரிதான் அப்ளிகேஷன்ஸ். நீங்க சில வெர்ஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது அதுல பக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை. ஏன்னா அது மூலமா ஹேக்கர்ஸ் கேன் கம் இன்சைட் யுவர் அப்ளிகேஷன் அண்ட் கேன் ஸ்டீல் யுவர் டேட்டா. இது ஒரு ஐ திங்க் 2022. ஓகே, 2022ல என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா
there is a bug called log4j. How many of you know this bug? Log4j bug. How many of you know Apache log4j bug? யாருக்காச்சும் தெரியுமா இந்த bug actually? Log4j bug. Actually, it's a famous bug. நிறைய companies என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, they was using this framework for logging. Okay, for logging, login பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லைப்ரரி யூஸ் பண்ணாங்க. அப்ப இந்த லைப்ரரியில ஒரு பக் ஆக்சுவலி. ஓகே, அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, யாரெல்லாம் இந்த லாகிங் ஃப்ரேம்வொர்க் யூஸ் பண்ணாங்களோ அவங்க எல்லாருமே there was in problem. ஏன் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, ஏன்னா அவங்க இந்த லைப்ரரி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப இந்த லைப்ரரி ஒரு பக்னு ரைஸ் பண்ணிட்டாங்க, பக்னு இஷ்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஸோ எல்லாருமே ரொம்ப பயத்துல இருந்தாங்க, ஐயோ இந்த பக் மூலமா நம்ம அப்ளிகேஷன் ஹேக் பண்ணிட போறாங்க. ஸோ அப்போ உடனே என்ன பண்ணாங்க, இந்த log4 டீம் அப்பாச்சி டீம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, அந்த பக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. அந்த பக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ண புதுசு ஒரு வெர்ஷன் லான்ச் பண்ணிருப்பாங்க. பக் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு புதுசு ஒரு வெர்ஷன் லான்ச் பண்ணிருப்பாங்க. அப்ப என்ன பண்ணிருப்பாங்க, எல்லா கம்பெனியும் அந்த வெர்ஷனுக்கு மாறிப்பாங்க, பக் ஃபிக்ஸ் பண்ண வெர்ஷன். அப்பதான் யாராலையும் ஆக்ட் பண்ண முடியாது. சி, ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, டெவலப்பர்ஸ் இவ்வளவு பார்க்கணும், அவங்க யூஸ் பண்ற வெர்ஷன் ஏதாவது பக்ஸ் இருக்கா. ஓகே, ஸோ அது மாதிரி சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லாம் இருக்கு, இந்த வெர்ஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, பக்ஸ் இருக்க வெர்ஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அந்த பக்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் ரிலீஸ் பண்ணிருப்போம் புது வெர்ஷன், அதுதான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ நீங்க கோட் எழுதும் போது கூட செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் இருக்கும். லைக் ரொம்ப வீக்கா இந்த மாதிரி செக்யூரிட்டி ரூல்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ண முடியும் கோட் எழுதுறீங்க, அது மூலியமா ஹேக்கர் வந்து உங்க அப்ளிகேஷன் ஹேக் பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் வல்னரபிலிட்டி. புரியுதா? ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கு, அந்த மிஸ்டேக் மூலியமா ஹேக்கர்ஸ் வந்து ஹேக் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இட்ஸ் கால்ட் வல்னரபிலிட்டி. கிளியர்? இட்ஸ் கால்ட் செக்யூரிட்டி இஷ்யூ. கிளியர்? எவரிவன் இஸ் கிளியர் அபௌட் வல்னரபிலிட்டி? கிளியர்? சிம்பிளா புரிஞ்சா? வல்னரபிலிட்டிஸ்ல என்ன, ஒரு செக்யூரிட்டி இஷ்யூ, ஒரு செக்யூரிட்டி இஷ்யூ. ஸோ அது மூலமா anyone can come and hack. So vulnerability is called security issue. Security related issue is called as technically vulnerability. Yeah, we have to use the latest version, but already bug irukkoda. Bug illada versions use pannu. You have to check. Okay, fine. Not only versions, but also neenga code eludhumbodhu kuda proper security standards irukku. Okay, like let's check what are the security standards for writing Java code. Can you see? See, can you see? Best practice for writing a secure Java code. என்னடா சொல்லிருக்காங்க நீங்க படிங்க. Only used tried and tested libraries. நான் சொன்னா avoid serializations. Okay, always hash user password. Filter sensitive information from expression. Do not log sensitive information. Error handling and logging. Write simple Java code. See, use code quality checking products like SonarQube. See, it's very, very important for SonarQube. Prevent hijacking attacks. Clear? So, in the security practices, follow code. And follow vulnerability vulnerabilities irukka. Bugs na purincha. Neenga code la edho mistakes irukku, errors, logical errors illa runtime errors na adu bugs. Vulnerabilities is security issue. Code smells. What is code smells? Code smells appadina நீங்க ப்ரோக்ராம் எழுதும் போது ப்ராப்பரா எழுதாம இருந்தீங்கன்னா இட்ஸ் கன்சிடர்ஸ் கோட் ஸ்பெல்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அது ரொம்ப சென்சிட்டிவ் கிடையாது, ஓகே, பட் அது பக் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூப்ளிகேட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க லாஜிக் வந்து ஒழுங்கா எழுதாம வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா தட் கம்ஸ் அண்டர் கோட் ஸ்பெல்ஸ். ஓகே, அப்ப என்னன்னா ப்ராப்பரான லாஜிக் எழுதாம இம்ப்ராப்பர் லாஜிக்ஸ் எழுதிருக்கீங்க. இதனால என்ன ஆகும், பெருசா அஃபெக்ட் ஆகாது, ஆனா அதனால அப்ளிகேஷன் வந்து ஸ்லோ ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. அது மாதிரி சின்ன சின்ன அஃபெக்ட்ஸ் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் கால்ட் கோட் ஸ்மெல்ஸ். ஓகே, கிளியர்? லைக் நிறைய டூப்ளிகேட் லாஜிக்ஸ் எழுதுறது, ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன் 4 லைன்ல எழுதுற ஃபங்க்ஷனை போய் ஒரு 10 லைன்ல எழுதுறது, இதெல்லாமே கோட் ஸ்மெல்ஸ். கிளியர்? ஓகே, புரியுதா? ஒரு 4 லைன்ல எழுதுற கூட 10 லைன்ல எழுதுறது, டூப்ளிகேட் லாஜிக்ஸ் எழுதுறது, இதெல்லாமே கோட் ஸ்மெல்ஸ் தான். Clear? So அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, we have to refactor the code.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோடு வச்சு ஒரு எக்கச்சக்க லைன் எழுதியிருப்பாங்க கோடு. ஒரு 100 லைனை முடிக்க வேண்டியதை 600 லைன்ஸ்ல எழுதிருப்போம் ஒரு டெவலப்பர். அப்படின்னா அந்த டெவலப்பருக்கு வந்து ப்ராப்பர் கோடிங்கே தெரியல. ப்ராப்பர் கோடிங்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கோடிங் தெரியல. டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க, அப்ளிகேஷன்லாம் ஒர்க் ஆகும், அது பிரச்சனை கிடையாது. அப்ளிகேஷன்லாம் ஒர்க் ஆகும், அது பிரச்சனை கிடையாது. ஆனா 100 லைன்ல எழுதுறது 500 லைன் எழுதி வச்சிருப்பாங்க கோடு. அதனால கோட் ரன் டைம் ஸ்லோ ஆகலாம், ஏதோ ஒரு இடத்துல இஷ்யூ வரலாம். கிளியர்? Clear? That's called code smells. Next, duplicate code blocks. Duplicate உங்களுக்கே தெரியும், repeated. Like நிறைய இடத்துல ரிப்பீட் பண்ணிக்கிறது கோட, அதுல மேக் கன்சிடர்ஸ் டூப்ளிகேட் கோட் பிளாக். யூஸ் பண்ணதே நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, கோட அங்கங்க ரீயூஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. தேவையான இடத்துல கோட ரீயூஸ் பண்ணி, இல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த கோட கால் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பட் அதே கூட காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த கோட ஜஸ்ட் ஸ்டோர் பண்ணி ஒரு ஃபங்க்ஷனலா ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிருக்கலாம், பட் அதே லாஜிக்கை திருப்பி எழுதி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ இது மாதிரி இருக்கிறது கன்சிடர் டூப்ளிகேட் கோட் பாக்ஸ். கோட் கவரேஜ். கோட் கவரேஜ் அப்படின்னா ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து லைக் வந்து வாட் டெவலப்பர் வில் டூ, டெவலப்பர் டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு டெஸ்ட் கேஸ் எழுதுவார். இல் பி ரன்னிங் சம் டெஸ்ட் கோட், டெஸ்ட் கேசஸ். நம்ம எல்லாமே டெவலப் பண்ணிட்டோமா செக் பண்றதுக்கு ஒரு டெஸ்ட் கேஸ் எழுதுவார். அந்த டெஸ்ட் கேஸ் என்ன பண்ணோம்னா, நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி எல்லாமே டெவலப் பண்ணிட்டோமா இருக்குன்னு ரிசல்ட் சொல்லுவோம். கிளியர்? வாட் இஸ் டெஸ்ட் கேஸ்? நம்ம எல்லாமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி டெவலப் பண்ணிருக்கோமா டெஸ்ட் பண்ணி சொல்லுவோம். தட் இஸ் டெஸ்ட் கேஸ். அப்போ கோட் கவரேஜ் என்ன பண்ணுமா, டெவலப்பர் எல்லாத்துக்குமே டெஸ்ட் கேஸ் எழுதியிருக்காரா, எதுக்காச்சும் டெஸ்ட் கேஸ் மிஸ் பண்ணிட்டான்னு சொல்லுது. தட் இஸ் கோட் கவரேஜ். இப்போ வந்து கோட் கவரேஜ் இஷ்யூ வருது உங்களோட SonarQubeல, கோட் கவரேஜ் இஷ்யூ வருது அப்படின்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ், நீங்க எல்லாத்துக்குமே டெஸ்ட் கேஸ் எழுதுற, ஏதோ இதுக்கு டெஸ்ட் கேஸ் மிஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னு காமிக்கும். அப்படின்னா என்ன பண்ணோம், அப்போ அதுக்கு நம்ம டெஸ்ட் கேஸ் எழுதி கரெக்டா அது டெஸ்ட் கேஸ் ஒர்க் ஆகுதா, நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி கோட் ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணணும். கிளியர்? கிளியர்? தட்ஸ் கால்ட் டெஸ்ட் கேசஸ். கிளியர்? ஃபைன். ஸோ இதான் Sonar இஷ்யூ டைம். ஸோ அப்போ இது எல்லாமே வரும். ஓகே, இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் வரும். பக்ஸ் இஷ்யூ, vulnerability இஷ்யூ, கோட் ஸ்பேஸ் இஷ்யூ, டூப்ளிகேட் கோட் பிளாக், கோட் கவரேஜ் இஷ்யூஸ். கிளியர்? ஃபைன். லெட்ஸ் கெட் இன்டு SonarQube இன்ஸ்டாலேஷன் போலாமா? புரிஞ்சுச்சா? ஓகே, பிஃபோர் தட் லெட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் ஒன் மோர் கான்செப்ட். Sonar, okay, everyone clear about Sonar issue time? Next we'll discuss about Sonar quality profile. Quality profile. Okay, quality profiles அப்படின்னா ஒரு லாங்குவேஜ்க்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும். ஓகே, சில ரூல்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஓகே, ஒரு டெவலப்பர்ஸ் தான் இஷ்யூ ஹேண்டில் பண்ண போறாங்க. பட் நமக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கணும், ஒரு டூல் ஹேண்டில் பண்ணும்போது இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் இட் பி வெரி ஈஸி. இப்போ அப்பதான் வந்து நம்ம ஒரு டெவலப்பர் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது ஈஸியா இருக்கும். கிளியர்? ஃபைன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் code quality profiles. What is quality profiles? ஓகே, ஒரு லாங்குவேஜ்க்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும். ஓகே, ஒரு ஸ்டாண்டர்ட். இப்போ நீங்க ஜாவா யூஸ் பண்றீங்களா, ஜாவாக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும், செட் ஆஃப் ரூல்ஸ். அந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி நீங்க கோட் எழுதணும். ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்றீங்களா, அதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும். இஃப் யூர் யூசிங் C, it will have some standard. If you're using Python, it will have some standard. If you're using Scala, it will have some standard. அப்போ ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்க்கு there will be a different standards. அப்போ அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணி எழுதினீங்கன்னா நாட் அ ப்ராப்ளம். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு நீங்க கேட்கணும்ல, எப்படி SonarQubeக்கு வந்து இது மாதிரி பக்ஸ், vulnerabilities, கோட் ஸ்பெல்ஸ், டூப்ளிகேட் பாக்ஸ், கோட் கவரேஜ் அது எப்படி கண்டுபிடிக்குது அப்படின்னா, SonarQube வந்து எல்லா லாங்குவேஜோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் வச்சிருக்கும். இட் will have some standards. அப்போ வந்து SonarQube என்ன இருக்கும், இந்த லாங்குவேஜ் நீங்க பாக்குறீங்களா, இந்த லாங்குவேஜோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லாம் வச்சிருப்பாங்க. அனஸ்டலோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கும், சியோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வச்சிருப்பாங்க, C++ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. இந்த எல்லா லாங்குவேஜோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வச்சிருக்கும். அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், அந்த ரூல்ஸ் வச்சிருக்கும் பாத்தீங்களா, அதுக்கு டெக்னிக்கலா என்ன நேம் வச்சிருக்காங்க, வாட் தே நேம் குவாலிட்டி ப்ரொஃபைல்ஸ்.
So it will have all quality profiles. Java it will have separate quality profile. That means separate standards. QP Java QP quality profile. C they will have separate quality profile. Separate quality profile. Okay, so every language it has different separate quality profile. Clear? So on the standard code quality check panni result. Clear? Everyone is clear? What is quality profile in Sona? புரிஞ்சா இப்ப ஒரு சில பேருக்கு டவுட் இருக்கும் சரி ஓகே சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் குவாலிட்டி ப்ரொஃபைல் இருக்கு நான் சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியுமா கேட்டேன்னா யூ கேன் டு இட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் கம்பெனிக்கு சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கூட நான் ஆட் பண்ணிக்கலாம் யூ கேன் ஆட் இட் என்டர்பிரைஸ் சோலார் என்டர்பிரைஸ்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு தட்ஸ் கால்ட் யூ ஹேவ் டு பே ஃபார் தட் நீங்க பே பண்ணி யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அங்கெல்லாம் நீங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்க கம்பெனி சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கூட நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜாவாக்கு சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குன்னா யூ கேன் ஆட் தட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் clear it will also test that standards clear fine everyone is clear about quality profile okay clear next quality gate that's all we'll be going to practical in the technical development before going quality gate what is quality gate see finally நீங்க வந்து quality gate என்ன செக் பண்ணுவீங்க output it's like output finally SonarQube உங்க code quality செக் பண்ணி code quality ல உங்களுக்கு ரிப்போர்ட் கொடுக்கும் என்ன ரிப்போர்ட் கொடுக்கும் அப்படின்னா whether passed or failed code quality ல போய் நீங்க செக் பண்ற மாதிரி பார்க்கணும் உங்க கோட் வந்து passed ஆயிருக்கா இல்ல failed ஆயிருக்கா நீங்க have to check clear clear okay code gate la நீங்க என்ன பண்ணனும் quality gate la போய்ட்டு you can check whether your code is passed or failed so அப்ப நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம் எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம்னா for example duplicate okay duplicate code வந்து greater than 10% இருந்துச்சு அப்படினா 10% மேல 10% மேல duplicates இருக்குனா நீங்க failed கொடுத்தலாம் அதே மாதிரி bugs 10% 10% இல்ல 5% மேல இருக்குன்னா நீங்க ஃபெயில் கொடுத்துடலாம் அதே மாதிரி கோட் ஸ்பேஸ் யூ கேன் கான்ஃபிகர் கோட் ஸ்பேஸ் ஒரு 5% மேல இருக்குன்னா நீங்க யூ கேன் ஃபெயில் கொடுத்துடலாம் ஸோ அப்போ வந்து இதுக்கு கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓவராலா பாஸ் ஆயிடும் இதுக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா உங்க கோட் கெட் ஃபெயில் ஆயிடும் ஸோ தட் உங்க ரிப்போர்ட் நீங்க உங்க டெவலப்பருக்கு ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணி அந்த ரிப்போர்ட்டை ஷேர் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஷேர் ஆகிடும் தே ஸ்டார்ட் ஃபிக்ஸிங் ஸோ இது வந்து இந்த லெவலுக்கு கொண்டு வருவாங்க 10%க்கு கீழே 5% கீழே 5% கீழே கொண்டதான் இட் வில் பாஸ் ஓகே யூ கேன் செட் யுவர் குவாலிட்டி கேட் எவ்வளோ மீன்ஸ் நீங்க இது 0% கூட நீங்க செட் பண்ணலாம் யுவர் விஷ் இல்லை ஃபுல் குவாலிட்டி வேணும் யூ கேன் செட் பேஸ்ட் ஆன் த கம்பெனி கிளியர் கிளியர் ஃபைன் இது வந்து டோட்டலி டிபெண்ட்ஸ் தான் இப்போ வந்து நீங்க ப்ரொடக்ஷனுக்கு போறீங்க ப்ரொடக்ஷனுக்கு தான் நான் வந்து யூசர்ஸ் கிட்ட போறேன் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் போகும்போது 0% எல்லாம் போவாங்க அப்ப நீங்க 0% செட் பண்ணிக்கலாம் இல்ல டெவலப்மெண்ட்டுக்கு போறாங்க டெஸ்டிங்க்கு போறாங்களா அப்ப 10% 5% வச்சு கூட போகலாம் புரியுதா புரியுதா பீப்புள் எண்ட் யூசர்கிட்ட போகும்போது தான் 0% இருக்கும் எந்த ஒரு பக்ஸுமே எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ஆக்சுவலி கம்பெனி சைட்ல இருந்து எதுவுமே இருக்கக்கூடாது பட் ஒரு டெவலப்மெண்ட் சைடு மீன்ஸ் டெஸ்ட் பண்றாங்க கம்பெனிக்குள்ளேயே டெஸ்ட் பண்றாங்க யூஏடி யூசர் ஆஸ்பிலிட்டி டெஸ்டிங் யூசர் அக்செப்டன்ஸ் டெஸ்டிங்ஸ் யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் டெஸ்டிங்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த லெவலில் போகும்போது வி கேன் ஹேவ் சம் டூப்ளிகேட்ஸ் பக்ஸ் லெஸ் இருக்கலாம் ஓகே பட் ஃபைனலாக ப்ரொடக்ஷனுக்கு போகும்போது இது ஃபிக்ஸ் கிளியர் ஃபைன் ஓகே ஏன்னா வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து எடுத்தோடனே ஃபுல்லாகவே கோட் குவாலிட்டி இருந்தால் தான் போக மாட்டாங்க எடுத்தோடனே ப்ரொடக்ஷன் போக மாட்டாங்க ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வச்சிருப்பாங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இந்த லெவல்ல நம்ம குள்ள செக் பண்ணுவோம் அப்படி செக் பண்ணுவோம் ஃபைனலா we'll have some agile methodology etc okay fine clear let's start the installation okay everyone will be having AWS account let's go to AWS account fine
Let's share my screen. See, installation நல்லா கவனிங்க. Okay, so first requirements பார்த்துடலாம். Okay, sonar requirements. So இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருச்சுன்னா just drop S. Useful இருக்கா? Let's go to move to next one. இது வரைக்கும் useful இருக்கா everyone? Okay, before that இது நான் சொல்லி ஆகணும். ஆக்சுவலி சோலார் வந்து ஆக்சுவலி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா உங்க கம்பெனில வந்து எப்படி யூஸ் பண்றாங்கன்னு பொறுத்து. இப்போ உங்க கம்பெனில வந்து நீங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மெயின்டைன் பண்ண போறீங்க. ஓகே, நீங்க கம்பெனில இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மெயின்டைன் பண்ண போறீங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் இப்போ உங்க கம்பெனில வந்து நீங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மெயின்டைன் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா நீங்க உங்க இன்ஃப்ரால சோலார் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். நீங்க சோலார் சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க சோலார் கியூபை வந்து உங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தட் மீன்ஸ் உங்க சர்வர்ல நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணி யூ கேன் ரன் த சோலார் சர்வர். அப்ப சோலார் கியூப் வந்து இட் ஹேஸ் சம் ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து நீங்க உங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல சோலார் இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா there will be some requirements. Okay, there will be some requirements. Let's see that. So என்ன requirements அப்படின்னா 4 GB of RAM, minimum 4 GB of RAM வேணும். Okay, for small scale installation. இது large scale installation 16 GB of RAM. Processor at least 2 cores, for large scale 8 cores. So disk space 30 GB. So இதெல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா வேணும். Fine. அப்போ வந்து உங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல you have to maintain this. இந்த ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ்லாம் இருந்தா or if your company is deciding to install SonarCube on own infrastructure, you can directly create your own server and you can install SonarCube. இல்ல I don't want to maintain my infrastructure. நான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பத்தி I don't want to worry. இல்ல நான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மெயின்டைன் பண்ண வேணாம் அப்படின்னா சோலார் கிளவுட்னு ஒன்று இருக்கு. சோலார் கிளவுட். ஓகே, நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் உங்க கம்பெனிஸ் டைரக்டா யூ கேன் கோ அண்ட் டூ பிரைசிங்ஸ் இங்க இருக்கும். ஓகே, வாட் யூ கேன் டூ டைரக்ட்லி யூ கேன் கோ அண்ட் பை திஸ் ஒன். நீங்க டேட்டா என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்க டேட்டா இது பை பண்ணிட்டு கேன் ஸ்டார்ட் யூசிங் தட் டேட்டா நீங்க கிளவுட்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் யார் மெயின்டைன் பண்ணோம்னா SonarCube கிளவுட். தே வில் மேனேஜ் யுவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். அவங்களோட சர்வர்ல SonarCube ரன் ஆகும். நீங்க டைரக்டா போய் யூஸ் பண்ண வேண்டியதான். கிளியர்? ஸோ நீங்க டோன்ட் வாண்ட் டு வரி அபவுட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். நீங்க ரேம் பத்தி கவலைப்பட தேவை, எதை பத்தி கவலை தேவை. தே வில் மேனேஜ் தட். நீங்க டேட்டா போறீங்களா, சோலார் யூஸ் பண்றீங்களா, தட்ஸ் ஆல். கிளியர்? everyone is clear? புரியுதா? ஃபைன். நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to download in our infrastructure and we are going to use. Okay, so it's basically on the company. Okay, based on the company தான். see என்னென்ன கம்பெனிஸ்லாம் யூஸ் பண்றாங்க பாருங்க SonarCube. see top companies are using SonarCube. Clear? Everyone is clear? Okay, let's move. Let's go and install. Okay, fine. Okay, let's go and install. Fine. Launch instance. அப்போ வந்து minimum எவ்வளவு கேக்குறாங்க? Minimum of 4 GB of RAM. So I'll give as a Sonar server. Yeah, Sonar server. I'll choose OS Amazon எனக்கு choose பண்ணிக்கிறேன். Yeah, instance type வந்து I can't use T2 micro. அவங்களே சொல்லிட்டாங்க 4 GB னு. So I go for T2 micro medium. T2 medium. T2 cores. 4 GB of RAM. Small scale now. So see T2 medium I go. So T2 medium, 2 CPU, 2 core CPU, 4 GB of RAM. So you also choose 2 medium.
T2, sorry, to T2 medium. Okay, so create a new key pair. I create as SonarQube. In a key pair, no need of key pair. Directly we can install. Okay, what I do, I will proceed without key pair. Data ma connect பண்ணிக்கலாம். That's all. See 30 GB minimum எவ்வளவு storage கேட்குறாங்க. First one 30 GB. Okay, yeah, let's increase to 30 GB. Yeah, 30 GB of storage. That's all. Launch the instance. Okay, fine. Clear? So நான் installation method வந்து நான் இங்க கொடுத்திருக்கேன். நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். I'll share you the installation steps. Okay, நான் உங்களுக்கு installation steps ஷேர் பண்றேன். Don't worry, my team will share you, or I'll write as a blog for you. Yeah, you can check here. So this is the installation step. நான் step by step அழகா உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க installation step. Simple. நான் அப்படியே explain பண்றேன். See, first okay, just a minute. First நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன்? SonarQube is developed using Java. So அப்ப நீங்க SonarQube யூஸ் பண்ணனும்னா you have to install Java. So first நீங்க Java install பண்ணுங்க. Then நம்ம சோனார்னு ஒரு யூசர் ஆட் பண்ணுவோம். ஏன் அப்படின்னா see கம்பெனிஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு டூல் யூஸ் பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு DevOps tool, it can be Ansible or Sonar, it can be Jenkins, என்ன டூல் யூஸ் பண்ணாலுமே அந்த டூல் நேம்ல ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணி அந்த டூலுக்குன்னு அந்த யூசருக்கு ஒரு பெர்மிஷன் கொடுத்துருவாங்க. அந்த டூல் நேம்ல ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணி அந்த டூலுக்குன்னு சில செட் ஆஃப் பெர்மிஷன் கொடுத்து அது மூலமா அந்த டூல் அந்த யூசர் மூலமா அந்த டூல் ஆக்சஸ் ஆகும் அந்த சர்வர்ல. ஸோ அப்போ அந்த டூல் ரன் ஆகும்போது அந்த யூசர் இட் வில் ரன் டாப் ஆஃப் தட் யூசர். கேன் ஐ நோ வை? எனிவன்? கேன் ஐ நோ வை? எனிவன்? ஏன் வந்து சோனார் ஒரு யூசரை கிரியேட் பண்ணி அந்த யூசருக்கு அந்த அந்த டாப் ஆஃப் தட் யூசர் வை வேர் ரன்னிங் தட் சோனார் டூல்? ஏன்னா லெட்ஸ் ரைட் இட். இப்போ நீங்க வந்து ரூட் யூசர், டாப் ஆஃப் ரூட் யூசர் யூ ஆர் ரன்னிங் சோனார் டூல்னு வச்சுக்கோங்க. டாப் ஆஃப் ரூட் யூசர் யூ ஆர் ரன்னிங் சோனார் டூல். ஓகே, now what happens? சோனார் டூல்ங்கிறது ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர். இப்போ சோனார் கியூப்ல ஒரு பக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. சோனார் கியூப்லேயே ஒரு பக் இருக்கு, அந்த சாஃப்ட்வேர்லேயே ஒரு செக்யூரிட்டி இஷ்யூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு வெலபிலிட்டி, நான் சொல்ற ஒரு செக்யூரிட்டி இஷ்யூ வெலபிலிட்டி இருக்கு. அந்த டூல்லேயே ஒரு இஷ்யூ இருக்கு அப்படின்னா அந்த டூலை நம்மளோட சிஸ்டம்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிருப்போம், நம்ம சர்வர்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிருப்போம். அதுவும் டாப் ஆஃப் ரூட் யூசர் ஆக்சஸ் கொடுத்து ரன் பண்ணிட்டு இருப்போம். அப்ப அந்த டூல்ல ஒரு செக்யூரிட்டி இஷ்யூ இருக்குன்னா அந்த இஷ்யூ மூலியமா நம்ம சர்வர்ல வந்து நம்ம டேட்டா ஆக்ட் பண்ண முடியாது அந்த யூசர் மூலியம். வெதர் அந்த டூல் மூலியமா வந்து அந்த டூல் மூலியமா வந்தாலும் முடிஞ்சிருச்சு. ஏன்னா அந்த டூலுக்கே ரூட் பெர்மிஷன் கொடுத்து வச்சிருக்கோம். ரூட் பெர்மிஷன் என்டையர் பெர்மிஷன் ஃபார் சர்வர். They can steal the data. That's all. I'm right or not? Correct? Am I right? புரியுதா? So அதனால what they will do, they will create a user called Sonar or any tools. அந்த டூல் நேம்ல ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணி லிமிடெட் பெர்மிஷன் கொடுப்பாங்க. They'll give a limited permission. Am I right? Clear? புரியுதா? அந்த யூசருக்கு ஒரு லிமிடெட் பெர்மிஷன் கொடுத்து டாப் ஆஃப் தட் யூசர் அந்த டூலை ரன் பண்ணுவாங்க. இப்போ அந்த டூல்லேயே ஒரு வல்னரபிலிட்டி ஆக்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த டூல் அப்படின்னா அப்போ அந்த லிமிடெட் பெர்மிஷன் வச்சு தான் நம்ம சிஸ்டம்குள்ள ஏதாச்சும் பண்ண முடியும். அப்போ பெருசாக அவங்க டேட்டாலாம் ஆக்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அந்த அந்த யூசருக்கே அந்த SonarQube மட்டும் தான் பெர்மிஷன் கொடுத்துருப்போம். அந்த யூசருக்கே SonarQube ஆக்சஸ் பண்ண மட்டும் தான் பெர்மிஷன் கொடுத்துருப்போம். மற்ற எதுவுமே ஆக்சஸ் பண்ண பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்க மாட்டோம். ஸோ வந்தாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. கிளியர்? புரியுதா? ஏன் ஒரு சோனார்னு ஒரு யூசர் ஆட் பண்றோம்? கிளியர்? Got it? Fine. Then what we do? So சோனாருக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? We are removing the password. ஓகே, சோனாருக்கு என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம ரூட் பெர்மிஷன் கொடுக்குறோம். ஓகே, ரூட் பெர்மிஷன்ல ஓகே ஆக்சுவலி நம்ம இப்போதைக்கு என்டையர் ரூட் பெர்மிஷன் கொடுக்குறோம். பட் ரியல் டைம்ல என்டையர் ரூட் பெர்மிஷன் தர மாட்டாங்க. இப்போ நான் சொல்ல பார்த்தீங்களா, ரியல் டைம்ல என்டையர் ரூட் பெர்மிஷன் தர மாட்டாங்க. பட் நான் இப்போதைக்கு என்ன பண்றேன், என்டையர் ரூட் பெர்மிஷன் கொடுக்குறேன். ஓகே, பட் பேஸ்ட் ஆன் த கம்பெனி என்ன ரூட்ல சில பெர்மிஷன்ஸ் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க. லைக் ரூட்ல எல்லா பெர்மிஷன்ஸும் கொடுக்க மாட்டாங்க. எல்லா டாஸ்க் ரூட்ல எல்லாமே பண்ண முடியும், அந்த எல்லா டாஸ்க்கும் தர மாட்டாங்க, சில டாஸ்க். பட் நான் என்ன கொடுக்குறேன், விஐ சூடோன்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கும். அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி ஆல் பெர்மிஷன், பட் இங்க ஆல் தர மாட்டாங்க, ஆல் கொடுத்துருவாங்க. பிளஸ் பாஸ்வேர்டு வந்து கேட்கக்கூடாது சொல்லியிருப்பாங்க. ரூட் பெர்மிஷனுக்கு சுவிட்ச் ஆகும்போது பாஸ்வேர்டு கேட்கக்கூடாது, நோ பாஸ்வேர்டு.
எதுக்குன்னா ஏன்னா அந்த டூலுக்கு பாஸ்வேர்ட்லாம் கேட்காங்க, மீன்ஸ் அந்த டூலால பாஸ்வேர்ட்லாம் என்டர் பண்ண முடியாது. ஸோ பாஸ்வேர்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ரூட் யூஸராக ஸ்விட்ச் ஆகி சில டாஸ்க்கை பண்ணிக்கும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து SonarQube ரன் பண்ணுறதுக்கே சில பெர்மிஷன் வேணும். அப்போ ஆல் பெர்மிஷன் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடாது. பேஸ்ட் ஆன் த கம்பெனி பாலிசி இதில் கிவ் சம் பெர்மிஷன். பட் இப்போதைக்கு நான் ஆல் கொடுக்குறேன். கிளியர்? புரிஞ்சா? ஓகே, அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? we are going to download SonarQube tool, இன்ஸ்டால் பண்ணி ரன் பண்ணி will start and will be starting SonarQube. புரியுதா? I'll explain you all this. புரியுதா? எல்லாமே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஃபைன், லெட்ஸ் கோ. நம்ம மிஷின் செட்டப் ஆயிரும். நான் ப்ராக்டிகலா பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, கனெக்ட் டைரக்டா நான் ப்ரௌசர்லயே கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஒரு ஸ்டெப்பா சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணணும். we have to install Java. Right click, copy. So first I will install Java. Okay, I'm installing Java. Here I installed Java. You can check the Java version, Java -hyphen version importing now. Okay, you have a Java version. Okay, Java installed. Super. Next நம்ம user add பண்ணிக்கலாம். ஒரு user create பண்ணிக்கலாம். This is a command. Okay, this is a command to add user. Use sudo user add sonar. That's all. User add பண்ணிட்டேன். Next sudo vi sudo. Okay, vi sudo சொல்லிட்டு ஒரு sudoers file இருக்கு. Sorry, I'll copy correctly. Copy. Yeah, vi sudo ஒரு sudoers file இருக்கும். நீங்க ஒரு sudoers file தான் யாருக்கெல்லாம் ரூட் பெர்மிஷன் கொடுக்கணும் அவங்களே என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா அந்த sudoers ஃபைல ஆட் பண்ணுவீங்க. எந்தெந்த யூசர்ஸ்க்குலாம் நீங்க ரூட் பெர்மிஷன் எந்தெந்த யூசருக்குலாம் நீங்க ரூட் பெர்மிஷன் கொடுக்கணும் அந்த sudoers ஒரு ஃபைல் இருக்கும். sudoers ஃபைல் அந்த ஃபைல போய் அந்த யூசர் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த யூசருக்கு ரூட் பெர்மிஷன் வந்துடும். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்? அந்த sudoers ஃபைல் எடிட் பண்ணோம். இதான் கமாண்ட் vi sudo. This is a command to edit the sudoers file. See, இதான் அந்த sudoers ஃபைல். நீங்க போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம்? அந்த சோனார்ங்கிற யூசருக்கு ரூட் பெர்மிஷன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இங்க போய் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஐம் கோயிங் டு ஆட். ஸோ ஐ கம் வித் அட்வான்ஸ் லினக்ஸ் கிளாஸ். ஸோ நான் அட்வான்ஸ் லினக்ஸ் கிளாஸ் வரேன். at the time I'll teach clearly. Okay, fine. So நீங்க என்ன பண்ணணும்? you have to add this. இதை ஆட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இதை கமெண்ட் பண்ண வச்சுக்கிறேன். ஓகே, இதை நீங்க ஆட் பண்ணணும். அந்த இதை எடுத்துட்டு போயிட்டு இங்க எங்க ஆட் பண்ணணும்? இங்க ஆட் பண்ணணும். இதை ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சோனார் யூசருக்கு ரூட் பெர்மிஷன் வந்துடும். பிளஸ் பாஸ்வேர்டு கேட்காது. நீங்க ரூட் யூசரா சாரி பாஸ்வேர்டு கேட்காது. கிளியர், டன். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஓபிடி டைரக்டரி. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஓபிடி டைரக்டரிக்கு ஸ்விட்ச் ஆக போறோம். எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம SonarQube டவுன்லோட் பண்ண போறோம். டூப்ளிகேட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி SonarQube டவுன்லோட் பண்ண போறோம். இதை அப்படியே நான் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்றேன் ப்ரௌசர்ல. சி அந்த சாஃப்ட் டவுன்லோட் ஆகலாம். எனக்கு இதான் SonarQube சாஃப்ட்வேர். ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம SonarQube டவுன்லோட் பண்ணும்போது நார்மலா நீங்க அடிஷனலா ஏதாவது சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்றீங்க. ஓகே, அடிஷனல் சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணும்போது மோஸ்ட் அது ஓபிடி டைரக்டரியில் வைக்கிறது பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ். ஸோ ஓபிடி டைரக்டரி எதுக்கு அப்படின்னா நீங்க அடிஷனலா டவுன்லோட் பண்ற சாஃப்ட்வேர்லாம் அதில் வச்சுக்கலாம். மேண்டட்ரியா வைக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா இட்ஸ் நாட். If you want to keep mandatory, it's not. It's your wish, but it's standard. OPD directory, it's especially for keep additional software. It's not mandatory, but it's standard. Clear? So I'll follow the standard. So OPD directory, but it's not mandatory. You can sonar file, download file. So the duplicate command is what I do, I'll download. Okay, duplicate command is used to download a software from a link. Link மூலமா நம்ம software download பண்ணிக்கலாம் லினக்ஸ்ல. ஏன்னா அது GUI சப்போர்ட்லாம் பண்ணதுல நம்ம டபுள் கிளிக் பண்ணிலாம் டவுன்லோட் பண்ண முடியாது. சி டவுன்லோட் ஆகுது. டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் அன்சிப் பண்றேன். இதை ஐ வில் அன்சிப் திஸ். கிளியர், ஐ அம் அன்சிப் பண்றேன். ஸோ யூசிங் அன்சிப் கமாண்ட். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன்னா ஓனர்ஷிப் மாத்த போறேன். ஓனர்ஷிப் ஏன் மாத்த நான் சொல்றேன். ஷோ தட் ஓனர்ஷிப் ls-l. இந்த ஃபைலுக்கு யார் ஓனர்? ரூட் யூசர் தான் ஓனர். இப்பதான் நான் சொன்னேன். நான் என்ன பண்ண போறேன்?
ரூட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எல்லா பெர்மிஷனும் இருக்கும். ஸோ அதனால நான் ஓனர்ஷிப் யாருக்கு மாத்துறேன், சோனாருக்கு மாத்துறேன், CCH1. ஸோ ஓனர்ஷிப் என்ன பண்றேன், ஐ எம் சேஞ்சிங் தி ஓனர்ஷிப் டு சோனார். ஸோ தட் சில பெர்மிஷன் சோனாருக்கு என்னென்ன பெர்மிஷன் வச்சுக்கணும் அந்த பெர்மிஷன் மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ ஐ ரிமூவ் த I'll give the ownership to sonar. ஸோ நான் பெர்மிஷன் வந்து சோனார் கொடுத்துட்டேன் பெர்மிஷன். கிளியர்? அப்பதான் உங்களால SonarQube யூஸ் பண்ண முடியும். ஓனர்ஷிப் மாத்திரசி என்னுடைய ரூட் யூசர் ஓனர் இந்த ஃபைலுக்கு, பட் நவ் சோனார் இஸ் த ஓனர். நெக்ஸ்ட் ஐ ஹேவ் டு கிராண்ட் பெர்மிஷன். என்னென்ன பெர்மிஷன், ரீட் ரைட் எக்ஸிக்யூட் பெர்மிஷன் ஃபார் அதர் ஃபார் ஓனர். ஓனருக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன், ஓனருக்கான குரூப்புக்கு வந்து I'm going to get read execute permission. ஓகே, இந்த பெர்மிஷன் ரீட் எக்ஸிக்யூட் பெர்மிஷன் இருந்தா தான் you can run your sonar. ஓகே, -r என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இட்ஸ் குட் கொஸ்டின். ஆக்சுவலி இந்த சோனார் இருக்குல்ல, இந்த சோனார் டைரக்டரிக்குள்ள என்ன இருக்கு பாருங்க. லாட் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் இருக்கா, இந்த சோனார்ங்கிற டைரக்டரிக்குள்ள நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்கு. அப்ப இந்த ஃபைல்ஸ் ஓசி ls-l சோனார். இந்த ஃபைல்ஸுக்கும் என்ன இருக்கும், ஓனர்ஷிப் இருக்கும். நான் இப்ப வந்து -r கொடுக்கல, நான் -r கொடுக்கல அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, வெறும் இந்த டைரக்டரி, ஓகே, சோனார்ங்கிற டைரக்டரிக்கு மட்டும்தான் ஓனர்ஷிப் மாறி இருக்கும். அதுக்குள்ள இருக்க ஃபைல்ஸ்க்குலாம் ஓனர்ஷிப் மாறி இருக்காது. அப்போ ஒரு ஃபைலுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும், ஓனர்ஷிப் சோனார் சோனார் CH1. ஒரு ஃபைலுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும், CH1 சோனார் CH1 சோனார் CH1 சோனார் மாற்றும். அப்போ சோனார்க்கு ஒரு ஃபைல்ஸ்க்கும் நீங்க CH1 சோனார் சோனார் மாற்றணும். அதுக்கு பதிலாக -r கொடுத்தீங்க அப்படின்னா SonarQube டைரக்டரிக்கும் ஓனர்ஷிப் மாறிடும், அதுக்குள்ள இருக்க ஃபைல்ஸுக்கும் ஓனர்ஷிப் மாறிடும். சோனார் கிளியர் எவர்? பெர்மிஷன் செட் பண்ணும்போது அதே மாதிரி தான். நான் 775 வைக்கிறேன், சோனார் -r எதுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, SonarQube டைரக்டரிக்கும் பெர்மிஷன் ரீட் பெர்மிஷன் அண்ட் எக்ஸிக்யூட் பெர்மிஷன் கூட, அதுக்குள்ள இருக்க ஃபைல்ஸ்க்கும் அதே பெர்மிஷன் கூட. இதே ஆர் கொடுக்கலன்னா அந்த டைரக்டரி மட்டும் தான் பெர்மிஷன், ஒரு ஃபைல்ஸுக்கு பெர்மிஷன் கிடையாது. அப்படிதான் நீங்க கிட்ட ஏறணும். SonarQube எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும், ஏன்னா மொத்த ஆக்சஸ் வேணும். SonarQube எல்லா ஃபைல்ஸ்க்கும் SonarQube ஆக்சஸ் வேணும். So we should give this. Clear? That's all. Now what we can do, ls போட்டு SonarQube டைரக்டரிக்குள்ள போனீங்கன்னா நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்கும். இதுல பைனரி ஃபைல்ஸ் இருக்கும், பின் பைனரி ஃபைல்ஸ்க்குள்ளதான் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். அதுக்குள்ளதான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபைல் இருக்கும், சோனாரோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபைல் இருக்கும். லெட்ஸ் கோ டு பைனரி ஃபைல் பின். ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம விண்டோஸ் யூஸ் பண்றோமா, இல்ல மேக் யூஸ் பண்றோமா, இல்ல லினக்ஸ் யூஸ் பண்றோமா, லினக்ஸ். ஏன்னா லினக்ஸ் யூஸ் பண்றதா அதுக்குள்ள சோனார் ஸ்டார்ட் பண்ற ஃபைல்ஸ் இருக்கும், cd linux. இந்த ஃபைலை நீங்க யூஸ் பண்ணி நீங்க சோனாரை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். sh sonar start. Sonar start ஆயிடுச்சு. Sorry. Start. Okay, I done a small mistake. What happened? Some permission delay is coming. Something I will check. Okay. Now Sonar server switch out. Sorry. Now still Sonar user switch out. And then come and enter மறந்துட்டேன். See, now anyway east to iPhone user I want to switch to Sonar user. Yeah, switch site. Let's go to SonarQube. Let's go to bin directories. Let's go to Linux directory. Let's start now. sh sonar start. Please started. Status, you can check the status. Running. So in the port number, go and copy the public address. In the port number run now sonar, it will be running the port number, default port number 9000. Default in the port run sonar 9000. So colon 9000 portina, you can access your Sonar server. The default port number is 9000. Clear?
copy the public IP address. What happens? Yeah, port open பண்ணோம்ல, we have to open the port. Security group ல போயிட்டு go to security group, open the port 9000. Right, custom TCP 9000. That's all. Save rules, keep open. Now it will come. Port open by select. See, now it's coming. Clear? So the default username password is admin. So this is a default username and password. Okay. So old password admin, புது password நீங்க set பண்ணிக்கலாம். I'm setting the new password. That's all. Clear? Can you see? Quality profiles. See, C# quality profile இருக்கு. See, அதுக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். Bugs. எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க. இதெல்லாம் தான் standards. Can you see இதா standards? Can you check this standards? பார்க்க முடியுதா? Duplicate should be made. Code smells, bugs, real lot of standards. Okay, rules. These are rules. So இது நீங்க எதுக்கு வேணா போலாம். Java we have all of these rules. JavaScript is the standards. So it have lot of rules. Okay, quality profiles. It have flow quality profiles on painted பண்றாங்க. Clear? Okay, fine. You can also create a quality profile. As I say, quality gate. You can set your own. You can create your own quality gate. See. 100% default எவ்வளவு வச்சுப்பாங்க பாருங்க. Code default இது default 80% வந்து less than 80%, duplicate lines 3.0. You can see. Okay, no bugs. Okay, fine. Okay, that's all. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்டை டேரக்ட்லி நீங்க GitHubல இருந்து கனெக்ட் பண்ணி நீங்க பண்ணிக்கலாம். எப்படி நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்டை ஒரு ஜாவா ப்ராஜெக்ட்டை எப்படி SolarCubeல கனெக்ட் பண்றது you can see. How to connect a Java project with the SonarCube. Clear? Fine. Can understand the SonarCube installation? Okay. Fine. Now what we can do? For Java project, okay. Let's go to my GitHub profile. Yeah. So I'll share this URL. When the project இது ஒரு Java project, இந்த project எப்படி நம்ம code review பண்ணலாம் பார்க்கலாம். I'll share this URL. நீங்களும் பண்ணுங்க. Okay. So let's see how to do. Okay. So before that, I'll clone this project. The project நான் clone பண்ணிக்கிறேன். Okay. So இதுக்கு உங்களுக்கு வந்து Maven உங்களோட சிஸ்டம்ல Maven இருக்கும். Okay. Let's do it. So how many of them okay, I also commit Maven class. In future I'll commit the Maven class. Okay. Okay. Launch instance. Okay. Now ஒரு instance create பண்ணிக்கிறேன். Some dev server, okay. Linux, everything is okay. T2 micro is okay now. Proceed without pair. Okay, everything is fine. Or else let's take some other ways. Okay. நம்ம Ubuntu எடுத்துக்கலாம். Ubuntuல let's take it Ubuntu. Okay, இதுக்கு நம்ம Ubuntu எடுத்துக்கலாம். You can take it yeah, 2022 எடுத்துக்கலாம். Yeah, Ubuntu 2022. I'm taking 2022 LTS. நீங்க Ubuntu எடுத்துக்கோங்க.
Proceed without keypad. Everything is fine. Okay. So first of all, we have to install maybe நம்ம Java project build பண்ணோம். ஏன்னா build பண்ணும்போது தான் code review பண்ண போறோம். See, build பண்ணும்போது தான் code review பண்ண போறோம். Okay. So என்ன பண்ணிக்கலாம்? இதுல வந்து what we can do, we can connect and build install Maven. ஏன்னா Maven யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க build பண்ண முடியும். Yeah, same easy tool பண்ணலாம். Not a problem. சரி அப்படியே பண்ணலாமே. Why not? Why இதுக்கு இன்னொரு கிரியேட் பண்ணிட்டேன். அதிலே பண்ணலாம். Okay, let's download this. நான் அதே சோலார் சர்வர்ல படிக்க காமிக்கிறேன். ஓகே இதுலயே நம்ம பண்ணுவோம். ஓகே பட் I'll go back. நான் நார்மல் யூசரா ஸ்விட்ச் ஆயிக்கிறேன். எக்ஸிட் ஆயிட்டு நார்மல் யூசரா ஸ்விட்ச் ஆயிக்கிறேன். ஏன்னா நான் ஒன்ஸ் நம்ம சோலார் சர்வர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன், ஒரு பிரச்சனை இல்லை. அது பாட்டு ரன் ஆயிட்டு இருக்கும். ஓகே நார்மல் யூசர் ஆயிட்டேன், ஈஸ்ட் யூசர் ஆயிட்டேன். லெட்ஸ் கோ டு நார்மல் டைரக்டரி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஹேவ் டு இன்ஸ்டால் Maven இன்ஸ்டால் பண்ணோம். ஸோ Maven செட்டப் பார்த்தலாம். Maven செட்டப் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். Maven டவுன்லோட். ஓகே Maven டவுன்லோட். டாட் ஃபைல். Download this டாட் ஃபைல். Copy the link. ஸோ இப்போதான் நான் சொன்னேன், ஒரு அடிஷனல் சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது OPT டைரக்டரி அங்கே போய் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க சொன்னேன். ஸோ wget, using wget, what I'm going to do, sudo, okay, sudo wget download this Maven software. See, download பண்ணிட்டேன். இப்போ என்ன பண்ணோம், we have to install this Maven software. First unzip பண்ணிக்கலாம். tar, okay, tar unzip தான் கமெண்ட். tar is bf apache Maven unzip it. ஸோ இதுக்கான கமெண்ட் சென்ட் பண்றேன், don't worry. unzip பண்ணிட்டேன். Let's delete this. எனக்கு தேவை கிடையாது, நான் unzip பண்ணல. ஸோ நான் டாட் ஃபைனாக delete பண்ணிக்கிறேன். rm apache, okay, sudo, before I add sudo, okay, I deleted. So oh my god, what I done? Elevated rights. I'll download again. I'll unzip it. It's okay. Apache Maven. Okay, unzip பண்றேன். It's not unzipping. Okay, I forgot to add sudo. Sudo x apache. Let's check now. Yeah, now unzipped. Okay, இப்போ நான் இதை delete பண்ணிடுறேன். sudo apache, because எனக்கு தேவை கிடையாது. I delete this. அப்புறம் நான் ரீநேம் பண்ணிக்கிறேன், ரொம்ப பெருசா இருக்குது ஆக்சுவலி. நான் ரீநேம் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஃபோல்டர் டைம். அப்பாச்சி மேவினை வந்து Maven அப்படின்னு நான் ரீநேம், Maven 3. ஓகே Maven 3 தானே. ஸோ Maven 3 நான் ரீநேம் பண்ணிக்கிறேன். சாரி, MB command to rename. MB. Okay, it's asking for permission. sudo நம்ம ஆட் பண்ணோம். ஏன்னா OPT டைரக்டரியில ரூட் பெர்மிஷன் ஆக்சஸ் பண்ண OPT டைரக்டரி. So Maven 3 rename பண்ணேன். இப்போ என்ன பண்ணோம், we have to install Maven. So Maven install பண்ணிட்டு we download பண்ணிட்டோம். இப்போ இந்த Maven இருக்குல்ல, இந்த Maven வந்து செட்டப் பண்ணணும். என்ன செட்டப் பண்ணணும்னா environmental variables. நிறைய பேருக்கு தெரியும் environmental variables. What is environmental variables அப்படின்னா, environmental variables அப்படின்னா என்னன்னா வந்து Maven எங்க இன்ஸ்டால் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சிஸ்டத்துக்கு சொல்லணும். ஓகே, நம்ம சிஸ்டத்துக்கு என்ன பண்ணணும், Maven எங்க இன்ஸ்டால் ஆயிருக்குன்னு நம்ம சிஸ்டத்துக்கு சொன்னாதான் it will know. Okay, right. So I have to set up environmental variable. Okay, இப்போ நான் see MVN version run பண்றேன். Set MVN version. See, command not forward. Then what I want to set, I want to set the environmental variable. நான் செட் பண்றேன். எப்படி செட் பண்றேன் பாருங்க. நானோ environmental variable செட் பண்றதுக்கு இதுதான் வந்து command. ஓகே, bash rc ஒரு ஃபைல் இருக்கும். அந்த ஃபைல்ல போய் தான் நம்ம என்ன பண்றோம், bash rc ஃபைலுக்குள்ள போய் தான் we have to set the environmental variable. See, நம்ம நார்மலா இந்த ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்றது விண்டோஸ்ல செட் பண்ணோம் பாத்தீங்களா, அதே மாதிரி இதுலயும் நம்ம செட் பண்ணோம். ஓகே, செட் Maven home. ஃபர்ஸ்ட் ஹோம் பாத் செட் பண்றேன். /opt/Maven 3.
Maven எங்க இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கும் அந்த பாத் மேவினோட ஃபோல்டர் பாத் மென்ஷன் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் என்ன செட் பண்றப்பா மேவின் பைனரி ஃபைல்ஸ். மேவினோட பைனரி ஃபைல்ஸ் எங்க இருக்கு? மேவின் 3 குள்ள இருக்கு. /opt/maven3 இதுக்குள்ள மேவின் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபைல்ஸ் இருக்கு. அந்த பாத்து மென்ஷன் பண்ணும். மேவின் ஃபோல்டர் எங்க இருக்கு அதுவும் மென்ஷன் பண்ணும். மேவின் பைனரி ஃபைல்ஸும் அதோட பாத்து மென்ஷன் பண்ணும். மென்ஷன் பண்ணிட்டு நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும். எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாதான் அந்த பாத்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாதான் உங்களால மொத்த சிஸ்டமுக்கும் தெரியும். ஸோ பாத் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்போர்ட் பண்றது நான் டாலர் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணலாம். பாத் கோலன் பிளஸ் அந்த வேரியபிள் நேமும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் டாலர் யூஸ் பண்ணி. மேவின் ஓ கோலன் டாலர் மேவின். ஓகே, நான் ஆக்சுவலா பண்றேன் அந்த மேவிலே அந்த பாத்தை எக்ஸ்போர்ட் பண்றேன். ஓகே கிளியர்? எக்ஸ்போர்ட் பண்ற மாதிரி இதான் கமெண்ட் டாலர் கால் பண்ணி செல் ஸ்கிரிப்டிங் படிச்சுதான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஃபியூச்சர் பாசிபிள் ஃப்ரம் தி செல் ஸ்கிரிப்டிங் கிளாஸ். ஓகே ஓகே now what I want to run this command. இந்த கமாண்ட் ரன் பண்ணாதான் அந்த என்விரான்மெண்டல் வேரியபிள் ஆக்டிவேட் ஆகும். நம்ம இப்போ பண்ண சேஞ்சஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். ஸோ ஐ ஆக்டிவேட் தட். கிளியர்? யா ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டேன். லெட்ஸ் செக் நவ பாத் செட் ஆயிடுச்சுன்னு செக் பண்ணலாம். ஓகே சி செட் ஆயிடுச்சு. இப்போ எம்பிஎன் வெர்ஷன் கொடுத்து பார்க்கலாம். வெர்ஷன் கிளியர்? மேவின் ஓகே சூப்பர். இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம இந்த ப்ராஜெக்டை க்ளோன் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ராஜெக்டை க்ளோன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ கிட் நம்ம இருக்கான்னு பார்க்கலாம். கிட் இதில் இருக்கான்னு பார்க்கலாம். கிட் ஓகே இதுக்குள்ள வேணாம். லெட்ஸ் கம் பேக். யா ஜாவா ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ கம் பேக். நான் வெளில வந்துடுறேன். ஹோம் டைரக்டரி வந்து அங்கே இங்கே பண்ணிக்கலாம். ஓபிட்ல வந்து அடிஷனல் சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் ஸ்டாண்டர்டா. ஸோ நான் இங்கே வந்து கரெக்ட் ஹோம் டைரக்டரி இங்கே வந்து ஐ கிரியேட் ஐ டவுன்லோட் தட். ஸோ கிட் என்கிட்ட இல்லை. ஐ இன்ஸ்டால் கிட். ஸோ யாவ் இன்ஸ்டால் கிட். யா ஐ இன்ஸ்டாலிங் கிட். எனக்கு கிட் இன்ஸ்டால் பண்ணால் ஐ கேன் கிட் க்ளோன் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி டவுன்லோட் த கிட் ரெப்போ. கிட் க்ளோன் right click paste the URL. Yeah, project clone ஆகுது. Yeah, project successfully cloned. Okay, let's check. Super. இப்போ இதுக்குள்ள போயிட்டு ஜாவா SonarQube review இருக்கும். அதுக்குள்ள form.xml ஃபைல் இருக்கும். இந்த ஃபைல்ல போயிட்டு தான் நீங்க என்ன பண்ணணும், you have to configure your sonar details, sonar login details. So nano form.xml அங்க போயிட்டு நீங்க ஆட் பண்ணணும். எங்க அப்படின்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்குள்ள போய் நீங்க என்ன பண்ணுவோம், you have to add sonar logins. I will add the sonar login. Okay, clear? Okay, so any doubts till that? So simple da sonar login add பண்றது. Okay, properties இருக்கா? Yeah, properties ல போயிட்டு இது syntax. sonar host dot URL இதெல்லாம் நான் கொடுத்துறேன். ஓகே ஃபர்ஸ்ட் URL செட் பண்ணோம். மீன்ஸ் உங்களோட சோனரோட சர்வர் URL. ஓகே என்னோட சர்வரோட URL என்ன? இதான் சோனார் சர்வர் URL. கரெக்டா? இதான். ஸோ திஸ் மை சோனார் சர்வர் URL. Can you see? ஸோ இதோட சர்வரோட URL. கரெக்டா? இது இந்த URL யூஸ் பண்ணா சோனார் சர்வர் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். கரெக்ட்? யூ கேன் செக். யா என்ன ஆக்சஸ் பண்ண முடியுதா? ஸோ அப்போ இந்த URL நான் மென்ஷன் பண்ணலாம். ரைட்? ஸோ பேஸ்ட் தட் URL. யா பேஸ்ட் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணுங்க சின்டாக்ஸ். ஓகே க்ளோஸ் த சின்டாக்ஸ். ஸ்லாஷ் sonar dot host dot URL. Clear? Okay, next. Sonar dot login. Okay, login name என்ன? admin. Okay, close பண்ணுங்க. That's all. Slash sonar dot login. Close பண்ணுங்க. Next password. Add password. Sonar password dot password. Password என்ன? I kept as admin at 123. இதான பாஸ்வேர்ட் வச்சிருக்கேன். நீங்க என்ன பாஸ்வேர்ட் வச்சிருக்கீங்க அந்த பாஸ்வேர்ட் போட்டுங்க. ஓகே after login you have to change the password change பண்ண சொல்லி கேட்கும். So what you password set, that password you keep. Okay,
ஓகே, ஏன்னா இந்த கிரெடென்ஷியலை கொடுத்தாதான் லாகின் டு த சோனார். அப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் என்ன பண்ணும், இட் வில் ஸ்டார்டிங் த கோட் ரிவ்யூ. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். கிளியர்? புரிஞ்சா? இவ்வளோதான். இந்த டீட்டெயில்ஸ் பண்ணி யூஆர்எல் லாகின் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்டு வாட் யூ டூ, யூ சேவ் திஸ். இப்போ என்ன பண்ணுங்க, ஆர்டிஃபேக்ட் பில்டு ஃபைல். ஃபர்ஸ்ட் பில்டு ஃபைல், அந்த சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் பண்ணோம். அதுக்கு கமாண்ட் என்ன பண்ணா, எம்பிஎன் மேவின் கோல்ஸ் கமாண்ட் இருக்கு, எம்பிஎன் பேக்கேஜ் அப்படின்னு என்டர் பண்ணினா உங்களுக்கு ஆர்டிஃபேக்ட் கிடைக்கும், ஒரு டார்கெட் ஃபைல் கிடைக்கும், சாஃப்ட்வேர் கிடைக்கும். ஓகே, ரன் தட் கமாண்ட். So in 5 minutes, I'll finish the class. Just wait for 5 minutes. So anyone, any doubts, you can ask me. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஜாவா ஃபைல்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த ஜாவா ஃபைல்ஸ்லாம் பில்ட் ஆகி உங்களுக்கு ஃபைனல் சாஃப்ட்வேர் கிடைக்கும். சி பில்ட் சக்ஸஸ், ஃபைனல் சாஃப்ட்வேர் கிடைக்கும். சி டார்கெட் ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கா, அந்த ஃபோல்டர்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைனலாக சி ஜார் ஃபைல் கிடைச்சிருக்கா, இதான் உங்கள் ஃபைனல் சாஃப்ட்வேர். இந்த சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண அப்படின்னா நீங்கள் இதை ரன் பண்ணி நீங்கள் அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கிளியர்? அப்போதான் உங்களுக்கு சோனர்லாம் டெஸ்ட் பண்ண முடியும். கிளியர்? ஃபைன். இது உங்களோட ஃபைனல் அப்ளிகேஷன். கிளியர்? ஓகே, உங்களுக்கு ஃபைல் அப்ளிகேஷன் கிளாஸ் ஃபைல், இந்த கிளாஸ் ஃபைல்ஸ் வச்சு தான் சோனார் டெஸ்ட் பண்ணோம். ஓகே, அப்போ இந்த டார்கெட் ஃபோல்டர் கிரியேட் ஆனதான் இதை வச்சு தான் என்ன பண்ணுவோம், இந்த ஃபைல்ஸ் வச்சு தான் சோனார் வில் டெஸ்ட். கிளியர்? கிளியர் ஹரிஷ்? ஓகேவா? கிளியர்? ஓகே, டார்கெட் ஒரு ஃபோல்டர்ல உங்களுக்கு கிளாஸ் ஃபைல், ஜாவா கோட் கம்பைல் ஆகி கிளாஸ் ஃபைல் கிடைச்சிருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் வச்சு தான் சோனார் வில் டெஸ்ட். ஓகே, இப்போ என்ன கமெண்ட் அப்படின்னா npm sonar கோலன் சோனார். ஸோ நான் உங்களுக்கு மேவின் கிளாஸ் கொண்டு வரேன், அப்போ உங்களுக்கு இனிமே கிளியரா புரியும். ஓகே, இந்த கமெண்ட் ரன் பண்ணீங்க, npm sonar ரன் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் ஸ்டார்ட் கோட் ரிவ்யூ ஸ்டார்ட் பண்ணும். சி இட் வில் ஸ்டார்ட் த கோட் ரிவ்யூ. சி உங்க இதுக்குள்ள லாகின் பில்ட் ஃபெயிலியர், why please verify removed maven. ஓகே, நான் கரெக்டான டேரக்டரி இல்லை, சாரி. இந்த பாம் ஃபைல் எங்க இருக்கோ அங்கே தான் போய் இதில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் மேவின் கோல்ஸ். ஓகே, இந்த லொகேஷனில் தான் மேவின் கோல்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். பாம் ஃபைல் எங்க இருக்கும், sonar. இது கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் ஸ்டார்ட் கோட் ரிவ்யூ. உங்க SolarCube ப்ளஸ் லாகின் ஆகி இப்போ ஸ்டார்ட் கோட் ரிவ்யூ. சி கேன் யூ சி loading the quality profile, load the active rules. It started to testing your code. See, இது ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு மாறும். ஆக்சுவலி இது ஜாவா ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இப்படி வரும். ஓகேவா? பில்ட் சக்சஸ் ஒரு ஜாவா ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இப்படி வரும், இது ஒரு ரியாக்ட் ஜேஎஸ் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வேற மாதிரி வரும். ஸோ எல்லா லாங்குவேஜுக்கும் இந்த செட்டப் மாறும். ஓகே, லெட்ஸ் கோ அண்ட் செக், ரெஃப்ரெஷ் ப்ராஜெக்ட்ஸ்குள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா சி பாஸ்ட் என்ன பக்ஸ் வந்து அவ்வளோவா இல்லை. சி கேன் யூ சி? ஓகே, ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்கா பார்க்கலாம். அப்போ இந்த இஷ்யூஸ்லாம் இருக்கு, என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்கு? ரிமூவ் திஸ் அன்யூஸ்டு பிராண்ட் பிரைவேட் ஃபீல்டு, சாக்கெட் பிரசன்ட் ப்ரீபெய்ட் ஃபீல்டு, இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ண சொல்லுது. ஓகே, இந்த இஷ்யூஸ்லாம் இருக்கு. செக்யூரிட்டி ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் இருக்குன்னா இருக்கு. சி ஓகே, இது ஒரு செக்யூரிட்டி. ஓகே, இது நான் லேட்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இது ஒரு செக்யூரிட்டி ஹாட்ஸ்பாட் வெல்லபிலிட்டி தான். ஏன் நான் சொல்றேன், இது ஆக்சுவலி நம்ம செட் பண்ணது வெல்லபிலிட்டி ஏன்னு சொல்றேன். மெஷர் கோட், ஓகே, ஆக்டிவிட்டி சி இட் கிவ் தி ஒரு பாஸ்ட் ஒரு வெல்லபிலிட்டி இருக்கு. அது என்ன வெல்லபிலிட்டி நான் சொல்றேன். மோஸ்ட் ஆஃப் பாஸ்ட் கிளியர், பாஸ் ஆயிடுச்சு. தட்ஸ் ஆல். இப்போ இந்த ரிப்போர்ட்டை நீங்க உங்களை DevOps ஆட்டோமேட்டிக்கா ஷேர் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஃப் பாசிபிள் ஐ கம் வித் நெக்ஸ்ட் சோலார் பார்ட் 2 கிளாஸ். அதில் எப்படி ஜென்கின்ஸோட ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்டர்கிரேட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கா எப்படி ரன் பண்ணுறது பார்க்கலாம். ஸோ இந்த பக் எனக்கு கொஞ்சம் தெரியுமா, ஏன் தெரியுமா நான் சொல்றேன். ஆக்சுவலி இந்த பக் வந்து இந்த பக் தான்.
நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், கிரெடிட் ஷீட் கொடுத்தோம் பார்த்தீங்களா, நானோ pong.xml நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பாஸ்வேர்ட் இதில் கொடுத்துட்டோம்ல, இது ஒரு பக்னு சொல்லுது. ஏன் சி எப்படி சூப்பராக கண்டுபிடிக்க பாருங்களேன். சி மேக் ஷூர் இஸ் நாட் பி ஹார்ட் கோட், இட்ஸ் ஹை ப்ரியாரிட்டி. மேக் ஷூர் இஸ் நாட் ஹார்ட் கோட் கிரெடிட் ஷீட், செக்யூரிட்டி ஹாட்ஸ்பாட் மீன்ஸ் சொல்லப்பட்டு. ஏன் அப்படின்னா இப்போ இந்த கோடை நான் எங்கே புஷ் பண்ணுவேன், என்னோட கிட்டப்ல கரெக்டா. அப்போ யார் வேணா என்னோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் யூஸ் பண்ணி லாகின் பண்ணலாமா? யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் பண்ணி SonarQube லாகின் பண்ண முடியுமா? இப்போ நீங்க இந்த என்னோட யூசர் நேம், என்னோட பாஸ்வேர்ட் தெரிஞ்சிருச்சுல, என்னோட யூசர் நேம் அட்மின் பாஸ்வேர்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, இதை வச்சு நீங்க லாகின் பண்ணலாமா? நம்ம ரைட்டா லாகின் பண்ணி SonarQube லாகின் பண்ணி நீங்க என்னோட ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே டெலீட் பண்ண முடியுமா? முடியாதா? யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் வச்சு இஸ் இட் பாசிபிள் ஆர் நாட்? ஏன்னா யூசர் நேம் கொடுத்தா பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தேன், அதை வச்சு டேரக்டா என்னோட சோலார் லாகின் பண்ணி என்னோட ப்ராஜெக்ட்ஸை டெலீட் பண்ண முடியும், என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம ரைட்டா யூ கேன் டூ இட். ஸோ அப்போ வந்து ரியல் டைம்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யூசர் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கூடாது, நான் கொடுத்த மாதிரி ரியல் டைம்ல பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கக்கூடாது. அப்போ என்ன பண்ண சொல்றேன், கோ டு திஸ் செட்டிங்ஸ். சி நீங்க ரைட் கிளிக் பண்ணி மை அக்கௌண்ட்குள்ள போங்க. மை அக்கௌண்ட்குள்ள போனீங்க அப்படின்னா செக்யூரிட்டி, இது சி செக்யூரிட்டி, யூ ஹேவ் டு கிரியேட் டோக்கன். நீங்க இந்த இடத்துல டோக்கன், ஏன்னா டோக்கன் யூஸ் பண்ணி நீங்க லாகின் பண்ண முடியாது. மீன்ஸ் நீங்க ஒரு பேக் எண்ட் சைட்ல நீங்க லாகின் பண்ணலாம். பேக் எண்ட் சைட்னா ஒரு அந்த மெயினால லாகின் பண்ண முடியும், ஆனா ஒரு வெப் ப்ரௌசர்ல இருந்து டோக்கன் வச்சு லாகின் பண்ண முடியும். இதுல வந்து நீங்க லாகின் பண்ணா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா லாகின் பண்ண முடியும். அப்ப இந்த டோக்கனுக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் லெவல்ல நீங்க லாகின் பண்றது டோக்கன் ப்ரோக்ராம் லெவல்ல. பட் யூஐ லெவல்ல நீங்க லாகின் பண்ணா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா லாகின் பண்ண முடியும். அப்ப எனக்கு ப்ரோக்ராம் லெவல்ல நான் டோக்கன் தான் யூஸ் பண்ணலாம், யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் யூஸ் பண்ண, பாஸ்வேர்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பாஸ்வேர்ட் யூஸ் பண்ணா அந்த பாஸ்வேர்ட் என்ன நான் கிட்டப்ல புஷ் பண்ணுவேன். ஸோ எல்லாருக்கும் என்னோட பாஸ்வேர்ட் தெரிஞ்சிடும், எவ்வளோ பிரைவேட்டா தான் இருக்க போகுது. பட் என் டீம்மேட்ஸ்க்கு என்னோட பாஸ்வேர்ட் தெரிஞ்சு அவங்க வந்து லாகின் பண்ணி இதெல்லாம் டெலிட் பண்ணிட்டாங்கன்னா நாளைக்கு டெலிட் பண்ணி நான் டெலிட் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கும். So you should use tokens, clear? So I keep as test token, test like a token name. So user token, project analysis token astra. I keep project analysis tokens. So in the project na, if I project create பண்ற பாத்தீங்கன்னா அந்த project token. இல்ல you can keep user token. User token வைக்கலாம். Global token na எல்லா ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் அந்த டோக்கன் யூஸ் பண்ற மாதிரி. எனக்கு வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒரு டோக்கன் தான். So user token or project analysis token. I go for user token generate. இப்போ இதை காப்பி பண்ணி இந்த டோக்கன் தான் நீங்க வைக்கணும். ஓகே, ஸோ ஐ கோ அண்ட் கீப் யூர். அகைன் நான் இப்போ ரிமூவ் பண்றேன், சொல்ற மாதிரி இதை ரிமூவ் பண்றேன் பாஸ்வேர்டு. கிளியர்? ஐ வில் ரிமூவ் திஸ். ஓகே, ரிமூவ் பண்ணிட்டு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டே இருக்கக்கூடாது, நல்லா வைக்கணும், டோக்கன் தான் வைக்கணும். ஓகே, ஐ பேஸ்ட் டோக்கன் தான், யூசர் நேம் தெரியக்கூடாது, பாஸ்வேர்ட் தெரியக்கூடாது. I paste the token here, that's all. பண்ணிட்டு now I'll run again. Run command called mbn. திரும்பி நான் டெஸ்ட் பண்றேன், கோட் ரிவ்யூ பண்றேன். sonar. Let's see. இப்போ நான் புஷ் பண்ண கூட டோக்கன் தான் இருக்கும் தவிர ப்ரோக்ராம் லெவலில் தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் தவிர யூஐ லெவலில் வந்து லாகின் பண்ண முடியும். build success. Let's go to Sonar projects. See. Now go. Okay, now check security hotspot. Okay, fine. See. Okay. See, இனிமே ஏன் இது செக்யூரிட்டி ஹாட்ஸ்பாட் சொன்னா இந்த டோக்கன் நீங்க வந்து என்கிரிப்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இந்த டோக்கனும் ஒரு எப்படி சொல்றேன்னா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் போட்டா அது கண்டிப்பா டேஞ்சர். ஏன்னா யாரோட லாகின் பண்ணிக்கலாம் ப்ரௌசர் இல்லையா. டோக்கன் போட்டா கூட எக்ஸ்பைரி நீங்க செட் பண்ணிருக்கீங்க, வேறனா ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் டோக்கன் எக்ஸ்பைரி. நீங்க வந்து டோக்கன் எக்ஸ்பைர் பண்ணிடலாம். I want security. Yeah, you can revoke பண்ணிட்டீங்கன்னா டோக்கன் எக்ஸ்பைரி ஆயிடும். ஓகே, பட் ரியல் டைம்ல என்ன பண்ணுவாங்க, கோட் புஷ் பண்றதுக்கு முன்னாடி டோக்கன் ரிமூவ் பண்ணி தான் புஷ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, கிட்டப்ல புஷ் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க, டோக்கனை ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. கிளியர்? ஸோ இந்த பக்ஸ்லாம் இருக்கு, ஸோ டெவலப்பர் இந்த பக்ஸ்லாம் கிளியர் பண்ணிடுவாங்க. இந்த ஸ்டாண்டர்ட் திங்ஸ்லாம் இட்ஸ் தேர். ஸோ 2 minor then vulnerabilities இருக்கு. So this is a vulnerability we have. என்ன vulnerability? Replace an entity with a simple. Okay, some vulnerabilities available. Okay, clear? So 0 bugs, 1 vulnerability, hotspot 10 code smells இருக்கு, code coverage 0 இருக்கு, duplicate 0. Okay, fine. இதெல்லாம் நமக்கு தேவை கிடையாது. ரிப்போர்ட் அப்படியே ஷேர் பண்ணிட்டா அவங்க டெவலப்பர் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஃபைன்.
Any doubts? So next SonarQube workshop 2 வர எப்படி Jenkins கூட கனெக்ட் பண்ணி எப்படி ஆட்டோமேட் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். Action clear? Okay. Thank you, friends. To get certificate, my team will share you a Google form, and the Google form மட்டும் fill பண்ணுங்க. Will be receiving the certificate. Team, just share the Google form. Okay. Any